Swami Amirta Putra Nandapuri, Swami Muktamrta Prana, Dr. Balakrishnan Shankar, respected education officer Sri Muralidharan, our beloved principals, distinguished dignitaries, and the heart of our institution, our dear teachers. It is truly a blessed morning to begin our camp. I extend a warm welcome to our Teachers Orientation Camp 2026-27. Let us begin this auspicious occasion by seeking the blessings of our beloved Amma. Light is a symbol of knowledge, wisdom, and positivity. I now request our respected Swami Amirtanandapuri, Dr. Chidanandamrita Swami Chidanandamrita Chaitanya, Dr. Balakrishna Shankar, our education officer, to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp. Om Amrdeshware Namaha. 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 To invoke divine blessings for the all success of this program, let us all join the prayer. I invite Sri Magesh to lead us. ധ്യായാമോധവളാവഗുണ്ഠനവദേ തേജോമയീം നൈഷ്ഠികീം സ്നിഗ്ധാപാംഗവിലോകിനീം ഭഗവതീം
മന്ദസ്മിതശ്രീമുഖീം വാത്സല്യാമൃതവർഷിണീം സുമധുരം സങ്കീർത്തനാലാപിനീം ശ്യാമാംഗീം മധുസിക്തസൂക്തിം അമൃതാനന്ദാത്മികാമീശ്വരീ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃ ഓം. Kindly be seated. It's my privilege to invite Sri Shiva Prasan, Academic Coordinator, Amritavadyalayam Trichirappalli in Puducherry, to deliver the welcome address and warmly welcome the gathering. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma. My pranams to Swamini Bhakti Priyamrita Prana, correspondent Amrita Vidyalayam Tamil Nadu and Puducherry. My pranams and welcome to the dignitaries and one and all present here. It is my proud privilege to extend a reverential welcome to Swami Amrita Putranandapuri, the deeply inspiring and devoted disciple of Amma, whose spiritual wisdom and compassionate guidance continue to motivate countless seekers and educators. I extend my respectful welcome to Swamini Muktamrita Prana Amma, the dynamic and dedicated manager of Amrita Vidyalayam's Nallambalayam, Ettimadai and Kalapatti, known for her committed service and nurturing leadership. A cordial welcome to Brahmachari Chidanandamrita Chaitanya, the visionary and accomplished campus director of Amrita Vishwa Vidyapitham, Nagarkoil, whose rich experience in academia and VLSI education is truly inspiring. I extend my heartfelt welcome to Dr. Balakrishnan Shankar, Dean of Amrita Vishwa Vidyapitham, Amritapuri campus. I also warmly welcome Shri Muralidharan, Education Officer, sincere and most highly respected person whose guidance and commitment towards quality education continue to strengthen our institutions. It is a great pleasure to extend a heartfelt welcome to all the participants of the Teachers Orientation Camp 2026 as we embark on this enriching journey together. Today marks the beginning of a shared commitment to excellence in education. We are gathered here not just to familiarize ourselves with the new policies and practices, but to reignite our passion for teaching and learning. This camp is an opportunity to reflect on our roles as educators, to exchange ideas, and to inspire one another. Over the course of this camp, we will engage in a series of workshops, discussions, and collaborative activities designed to enhance our skills and strengthen our community. I encourage each of you to actively participate, share your experiences, and embrace the learning opportunities that lie ahead. This kind of an opportunity is rare in today's world, and not to mention, it's a free of cost camp for the teachers to upgrade themselves. We are truly delighted to have all of you here with us today. Many of you have traveled from various corners of the country, and we deeply appreciate the time and effort you have taken to be a part of this important gathering. So this camp is not just an orientation, it is a celebration of dedication, passion, and the shared commitment to shaping the young minds. Over the coming days, we hope you find inspiration, forge new connections, and leave here equipped with tools and ideas to enhance your impact in the classroom and beyond. I extend my welcome to the principals, vice principals, HMs, resource persons, guests, organizing committee, and my AVCAO team for their gracious presence. As we embark on this journey, let us remember that as educators, we have the power to shape minds, inspire futures, and make a lasting impact. Together, let us strive to create an environment where learning is a shared adventure and every student is empowered to reach their fullest potential. Once again, I welcome each and every one of you present to the Teachers Orientation Camp 2026 Slot 2. May this experience be both enlightening and inspiring. Thank you. Om Namah Shivaya. I now humbly request Brahmachari Chidanandamrita Chaitanya ji
to deliver the inaugural address to the gathering. Please, Swamiji. Om Amriteshwari Namaha. Om Namah Shivaya. My humble salutations to all the dignitaries and all the people gathered here. Good morning to all of you. Warm welcome to this camp. It's really warm welcome. Actually, during this camp, you may be learning a lot of things. I will be addressing you maybe after 1 hour. As part of this camp, you may be learning a lot of wonderful things. Amma used to say, for many, many years, Amma used to say these things. We can learn, if we are ready to learn, we can learn even from an ant. ஒரு எறும்பு கிட்ட கூட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க. சமூக ஒழுங்கு எப்படி போகணுன்னு, நம்ம டிராஃபிக்லாம் பார்த்து திருச்சி டிராஃபிக்கை பார்த்தா நம்ம மறந்து போயிடுவோம். எறும்பு எப்படி வரிசையாக போகணும், எப்படி கரெக்டாக போகணுங்கிறது எறும்பு கிட்ட கூட கற்றுக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ கற்றுக்கிற மனசு, லேர்னிங், வி ஆர் ரெடி டு லேர்ன் அப்படின்னு இருந்தோம்னா தென் வி கேன் லேர்ன் எ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி திங். இப்போ நிறைய இதிகாசங்கள், நம்மளுடைய பழைய புராணங்கள், நம்மளுடைய பண்பாடெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம், நிறைய உயர்ந்த மனிதர்கள்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்காங்க. ரைட் நவ் இன்னைக்கு இந்த கேம்புடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம எதை கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஈவன் தோ வி ஆர் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் ஹை ஆர்டீல்ஸ், ஹவு த அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆர் ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஹவு அன் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ். எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் பார்க்க போகிறது, what you are going to see as an example is your own institution where you have joined, Amrita institutions. It includes all the university, the schools and all other institutions involved with it. And here we are going to have how Amrita Vishwa Vidya Peetam, one of the famous university in India, and as of now in the private university list, like it got number 1 position in 2015 itself. So it's a proud moment, you can clap. In fact, ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாக்டர்ஸ்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, அடிக்கடி கை தட்டுறவங்களுக்கு நோயே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரத்த ஓட்டம் சீராகும், நரம்பு முடிச்சில உள்ளங்கையில் தான் இருக்குது, அடிக்கடி கை தட்டினீங்கன்னா உங்கள் ரத்த ஓட்டம் சீராகும், உங்களுக்கு அதிகமாக வியாதிகள் வராது, ரொம்ப நாள் வாழலாம், நிறைய வியாதி இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். புரிகிறவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see Amrita University became an university only in 2003. And in 2015 we became number 1 in India. Think of it. நான் முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட்டு புரிஞ்சவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க உடம்பை நல்லா காப்பாற்றிக்கணும். In 2015, we became number 1. The thing is, there are a lot of other private universities. They are also doing very good. BITS Pilani, Birla Institute of Technology and Science, Pilani, MIT, Manipal, VIT, இப்பெல்லாம் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. But how did Amrita Vishwa Vidya Peetam became India's number 1 private university in just 2015? What the growth rate is very high. 2003 தொடங்குறாங்க, 2015 நம்பர் 1 வந்துடுறாங்க இந்தியாவில். கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் உங்களுக்கு கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. How did this happen? What are the high ordeals, high principles, the teaching principles, the learning principles, the ethics? All these things will be discussed to you because this is going to be a stepping stone for this entire process. And that will be discussed by Dr. Balakrishnan Shankar, who is the Dean of Engineering and he of Amrita University in Amritapuri campus, Amma's headquarters. So my job is to introduce you to this camp with saying few words and saying few words about the person who is going to talk, because I am also from Amrita Vishwa Vidya Peetam. I am also a director and professor of one of the campus. The thing is,
வெற்றிக்கு எது அடிப்படை? அமிர்த விஸ்வவித்யாபீடம் 11 வருஷத்தை எப்படி இந்தியாவில் நம்பர் 1 வந்துச்சுன்னா வெற்றிக்கு எது அடிப்படை நிறைய சொல்லுவார் சார். அதை நம்ம கவனிச்சுக்கணும். என்னுடைய பர்சனல் வியூ பாயிண்டில் தமிழில் நீதி நெறி விளக்கம்னு ஒரு பாடல் இருக்கிறது. எவ்வளோ பேர் கேட்டிருப்பீங்க? ஔவையார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கம்பர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இளங்கோவடிகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, திருக்குறள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நீதி நெறி விளக்கம்னு குமரகுருபர் எழுதின ஒரு பாடல் இருக்கிறது. அதில் ரொம்ப அழகான ஒரு செய்யுள் வரும். மெய் வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கண் துஞ்சார் செவ்வி எருமையும் கேளார் எவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கர்மமே கண்ணாயினார். செய்யக்கூடிய செயல், நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம் தான் நம்மளுடைய மாட்டோ. சின்சியாரிட்டி, ஸ்ரத்தை, கவனம், இது இருக்கிறவங்க, செயலில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறவங்க மற்றதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க. சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சா இல்லையா, என்னை யாராவது கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்களா, எனக்கு சரியான அட்டென்ஷன் கிடைக்கலையா, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வராது. அவங்களுக்கு குறிக்கோள் ஒன்று தான் லட்சியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் சங்கர். த திங் இஸ், அவர் ரொம்ப he studied from University of Texas at Austin in USA, one of the world famous university in electrical engineering. அவர் யூனிவர்சிட்டியிலே இருக்க நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவங்க. such a great university, such a great personality is going to talk in front of you, and he is one of the excellent researcher also in India. அவர் எப்படிப்பட்ட ரிசர்ச்சர்னா, அவர் அவர் சொல்ல போகிற விஷயத்தை, அதுக்காக தான் நான் இந்த 10 நிமிஷம் பேச வந்திருக்கேன். அவர் சொல்ல போகிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம், இது எந்த மாதம் தெரியும்? இது என்ன மாதம் இங்கிலீஷில்? மே மாதம். மே மாதத்தில் ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டுறாங்க. ஏன்னு தெரியும்? வெயில் தாங்க முடியல. எப்படி இருந்துச்சு மார்ச் ஏப்ரல் நமக்கு தெரியும். ஸோ பாலா சார்கிட்ட சும்மா ஒரு வார்த்தை, இந்த ஹீட் எப்போ குறையும் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஒரு பதில் சொல்கிறாரு. இது இப்போ நிறைய வாட்ஸ்அப்பில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் அவரை சொன்ன பதில், அவரை மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இருக்காங்க அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில். த ஹீட் மே எண்ட் பை மே எண்ட் or may not end by May end, as it may extend, but May will end by May end, as it will not wait for the heat to end. புரிஞ்சுதா? உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? நான் சொன்னது ஜோக்கு கிடையாது. ரிசர்ச் பேப்பர்லாம், எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, மெக்கானிக்கல்லாம் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உள்ள எழுதியிருப்பாங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிறேன். ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் கூட தப்பு கிடையாது. 100க்கு 100% கரெக்டான சென்டென்ஸு. லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர், லாட் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் இஸ் தேர். எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் இப்படி தான் ரிசர்ச் பேப்பர்லாம் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட ரிசர்ச்சர் தான் உங்கள்கிட்ட பேச வரப்போறாரு. அதனால நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லி வைக்கிறேன் உங்களை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல ரிசர்ச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்தியாவுடைய நம்பர் 1 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறது. இப்போ உங்கள் எல்லாருடைய சார்பாகவும் I am inviting Dr. Balakrishnan Shankar to come and address all of us regarding Amrita University, regarding the Amrita University's background. எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துச்சுன்னா, மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கண் துஞ்சார் கிடையாது. அந்த மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார் கண் துஞ்சார் அந்த இதையே அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறவங்க நம்ம யூனிவர்சிட்டியை நிறுவிய நம்முடைய அம்மா சத்குரு ஸ்ரீ மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி. மெய்வருத்தம் பாரார் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டுமே பார்க்கலாம். அம்மா தன்னுடைய உடலை பற்றி கவலைப்பட்டதே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரமாவது பொதுமக்கள் பார்க்குற அளவுக்கு அம்மா வெளியில் தான் இருக்காங்க. சாதாரண செருப்பு தைக்கிறவனிலிருந்து டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் வரைக்கும் அம்மாவை நேரில் போய் பார்க்க முடியும். அம்மா உங்களை தொடுவார்கள், உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார்கள். அப்படி மெய்வருத்தம் பாரார் பசிநோக்கார், அம்மா சாப்பிட்டு 45 வருஷத்தில் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது. பசிநோக்கார் கண் துஞ்சார், தூங்க மாட்டாங்க. ரூமுக்கு போனாங்கன்னா ரூம் அம்மா ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம், கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான மனிதருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே இயங்குவதனாலே நம்மளுடைய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அந்த உயர்ந்த உன்னதமான ஒரு அந்தஸ்து கிடைத்திருக்கிறது. வெறும் கடின உழைப்பு மட்டுமல்ல அதன் பின்புலம், இறைவனுடைய அருள், நம்மளுடைய கடின உழைப்பு, இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறதுல. இப்போ பாலா சார் வில் பி மோஸ்ட்லி டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். ஹீஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தமிழ். அது முதல்ல அதையும் சொல்லி ஆகணும். நம்மளை எல்லாரையும் விட தமிழில் அதிக புலமை வாய்ந்தவரும் கூட. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அட்மாஸ்பியருக்காக அவர் தன்னுடைய ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்லாம் சொல்ல வரதுனால ஹி வில் பி டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். நல்லா கவனிச்சிக்கோங்க. சென்டென்ஸ் நான் இப்போ சொன்ன சென்டென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், புரிஞ்சு உள்வாங்கிக்கோங்க. லெட் அஸ் ஆல் grow together
be successful together. Thank you, Nandal. Namashivaya. Thank you, Ji. I request Dr. Balakrishna Shankar to grace the dais. Uttito Bhava. Asino Bhava. I request Srimati Nalini Priya, KG Coordinator, AVCAO, to welcome and introduce Dr. Balakrishna Shankar. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwarye Namaha. My humble pranams to all the dignitaries present here. It is my privilege and honor to introduce Dr. Balakrishnan Shankar, a distinguished academician, researcher, and visionary leader in the field of engineering and advanced material science. Dr. Balakrishnan Shankar currently serves as the Dean of Engineering at Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri campus. After earning his PhD in material science from the University of Texas at Austin, he gained valuable international industrial experience by working for 7 years at Applied Materials in California's Bay Area before joining Amrita in 2006. An eminent researcher with a deep expertise in advanced materials, Dr. Shankar's work spans electronic materials, magnetic materials, 2D materials, electromagnetic shielding materials, and hydrogen storage technologies. His remarkable contributions to science have resulted in more than 70 research publications in prestigious international journals, including Nature. His collaborative research network extends across globally renowned institutions such as Pennsylvania State University, IFW Dresden, and the Institute of Solid State Materials, Dresden. Beyond his responsibilities as Dean, he also serves as the chairperson for the Department of Mechanical Engineering at Amritapuri and leads the Center for Flexible Electronics and Advanced Materials, inspiring innovation, interdisciplinary research, and academic excellence. On behalf of the organizing committee, I extend a heartfelt welcome to Dr. Balakrishnan Shankar and express our sincere gratitude for his gracious presence with us today. Namaskar, sir. I welcome you. Thank you, ma'am. As a small token of gratitude and respect, may I now request Sri Muralidharan, Education Officer, to honor Sir with a shawl. Thank you, sir. Knowledge grows when it is shared, and today we are fortunate to receive it from a true expert. Without taking any more of your time, may I now request Dr. Balakrishna Shankar to kindly address us and share his wisdom. Over to you, sir. Om Amriteshwari Nama. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langete Girim. Yatkripatamaham Mande Paramananda Madhavam Pradeshwari. Mashaya. First of all, my pranams at Amma's sacred feet. Pranams to Swami Muktamrita Swami, to Swami Amritaputra and to my dear friend Swami Chidanandamrita ji. Please don't, he's a wonderful man, but don't believe everything he says. I am not so great.
He is my childhood friend, so he will tell unnecessary things about me. நான் ஒன்றும் தமிழ் புலவனே கிடையாது. தமிழ் தெரியும், கொஞ்சம் திருப்புகழ படிச்சிருக்கேன். அவருக்கு என்னை விட நிறைய தமிழ் தெரியும். நான் அமெரிக்காவில் நிறைய வருஷம் இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு ஐடிபி ஐ டிட் மை, நான் சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் how many of you are here from outside Tamil Nadu, by the way? Okay. So for your sake, I will swiftly shift back from Tamil to this one. I was born and brought up in Chennai, and then I did my BTech in mechanical engineering in Varanasi. So, appo Hindiyum seriya theriyadappo. Then I went to US. After that, I forgot both Hindi and Tamil. Then I came to Kerala, where I've been working for the past 20 years, அப்போ மலையாளம். ஸோ இப்போ நான் தமிழ் ட்ரை பண்ணால் ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், மலையாளம் எல்லாம் வரும் நடுவில். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஸ்டிக் டு இங்கிலீஷ், பிகாஸ் இட் இஸ் சேஃப். அண்ட் தமிழ் இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் இங்கிலீஷ். அண்ட் ஸோ நான் தமிழ் புலவன் ஒன்றும் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட்லி, I have actually, so many of you are there. There is a deep reason why my main agenda is to let you know how blessed and how lucky we are to be part of Amrita institutions. And I'm going to show you that. Usually, there will be 2 sessions on, usually they'll, I guess he did tell me I speak a lot of science and all that. But don't worry, I will not be speaking a lot of science today, because there are not many science background. Ningala literature background, languages background. So, appo Tirupagazh pesalam. Chidananda ji, Tirupagazh Silapadikaram ellam pesalam. Ningala languages. You're all languages. Okay. So, how many of you, just for me, how many of you teach Tamil? Okay, how many of you teach history? All of you are language and kindergarten teachers. Beautiful. Very good. So your job is very easy, because what is the maximum class that you teach? Kindergarten, 4th, 5th, 8th standard, 10th standard, 6th standard. So you have to deal only with innocent kids. Nirmaraga, I have to deal with engineering students, mechanical engineering, who are also very innocent. Very sweet, very loving. Only thing, we have to know how to relate to them. That is the problem. Okay? That is the problem. But then, so usually I do that, and I'll talk to you a little bit about Amrita, and there are Swamis and all here. I have to go today, so that is why I requested Swami to put my session before his. They'll be talking about Karma Yoga and other things and Amma. So, இவர் சொன்னார், கண் துஞ்சார் பசினோக்கார் மெய்வருத்தம் பாரார். That is Amma. Completely Amma. Definitely not me. கண் துஞ்சார் பசினோக்கார். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு தான் இங்கே வந்தேன். So, it doesn't apply to me. But Amma, how many of you have seen Amma already? Okay, very few. Okay, very good. Okay. In the last slot, most of them had seen. So you have not. How many of you have joined Amrita in the last 1 year? All of you, right? All of you are new. No? Last 1 year. Oh, so all of you have, they could not join the last camp, so you are here. Fine. But you have not met Amma. Okay, I want to give you a background. But before I give you a background, is Amma, as you know. Okay, first I'll give you a disclaimer. Why we are talking about Amma and Amrita and all that. My first disclaimer is our task here and my task here. We are not trying to make you into an Amma devotee or anything like that. There is no propaganda or anything like that. Amma has met 43 million people. She has 43 million headaches. I am not going to increase it by another 150. No. Okay. So I am not going to do that. So I am not here to do any propaganda for Amma. But the principle she stands for,
What she stands for is what our institutions stand for. Therefore, we should understand. So when we join an institution, whether it is Infosys or TCS or whatever, the first thing they will give you is an organizational ethics, organizational principles. What is the underlying philosophy behind our organization? Adu purinjikanam. That is why we are giving you this session, because you have to understand. Amma is known all over the world as perhaps as perhaps the greatest manifestation of compassion in the history of mankind. I repeat, Amma is known all over the world as perhaps the greatest manifestation of compassion in the history of mankind. சரித்திரத்தில் இந்த மாதிரி யாரும் பண்ணதில்லை. எந்த மாதிரி? வாட் இஸ் இட் தட் ஷி டஸ்? She meets everybody individually, one after another, after another. Morning she will, why I am telling this, I will come to the main topic in a minute, but I have to give you the background. When you understand the background, you will understand the effect. You will understand the effect. What is the, and you will also understand, we will understand our role. That is the most important. What is our role? நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ? That is very important. So that is why I am telling this. See, Amma, from 1975 onwards, started meeting people. I will tell you more later. Maybe when there's more time, you can tell a little bit about Amma's life story, etc. But from 1975 onwards, she started this. She felt the presence of God in all beings and started darshan. People started coming to her, suffering people started coming to her. She started hugging one by one. She'll meet them, give them a hug, etc., and talk to them. So morning she will come around, before COVID, I'm telling. Now after COVID, it's afterwards, in the afternoon. Before COVID, she'll come in the morning around 10:30. Okay? There will be in the ashram 5,000, 6,000, 7,000 people waiting to see. You just get a token line. Paisa onnum kedaiyadu. You just have to go sit in there, get a token, sit in the line. And she will start meeting one by one. She will hug one person, talk to them, next person, talk to them, next person. People are not coming and giving her sweets or chocolates or anything. People are coming and telling her their sorrows. They are crying on her shoulder. They are telling so many problems. Some will pull her hair. They will pull her pallu. They will wipe. Going off. They'll wipe their running nose on their sleeve. They will, she continuous 16 hours, 17 hours. She will not get up until the last person is met. She will not get up until the last person is met. And the smile she shows the last person is as fresh, genuine, and spontaneous as the smile she shows the first person. She doesn't say no to anybody. There's a person coming with COVID. Amma has hugged 84 people so far with COVID. Amma told me. People will come with COVID. People will come with infection disease. Leper will come. Somebody will come crying, saying, I don't have a job. Some people come crying, I have cancer. My wife is dying. My mother is dead. My father is dead. My child is dead. My husband is dead. He's dying. They have cancer. Some people come crying, I don't have a job. Some people come crying, I have a job, but my manager is, very cruel. Some people come crying, saying, I am not getting married. Others will come crying, saying, Ayyo, I got married. Some people come saying, my child is doing drugs. I'm very serious. Actually, you have a problem, which most of we did not face. The new generation, Gen Z, is a totally different story. Okay? They learn more from Instagram and Facebook than from the teacher. Okay? And their assignments, they will use ChatGPT to answer. Okay? How are you going to tackle this? You will have to go to the students' level, make them trust you and bring them up from there. It is not easy. And every year it's going to become difficult. I'm not joking. I'm telling the problems that teachers are facing today. You have to be a counselor, you have to be a therapist, you have to be a psychiatrist, you have to be a mother, you have to be a father, you have to be a best friend, you have to be a teacher, you have to be a disciplinarian, you have to be loving, you have to be compassionate. Plus sometimes you have to be a doctor, you have to be a nurse.
A teacher's job is the most difficult job. Ittana profession you are doing, but you are getting salary for only one job. But that's the point. That's the beauty. Amma does this night and day. She meets thousands. Her bones are wearing away. Her bones are wearing away. You try doing this. Please, you have a book in front of you. You have a book, all of you have a book in front of you. கொஞ்சம் புக்கு கையில் படிச்சுக்கோங்க. இப்படி படிச்சுக்கோங்க. இப்படி படிச்சுக்கோங்க. I will start. Exactly. You can hold the book like this. Now please lift it by 7 centimeters. Now bring it down 5 centimeters. Lift it by 5 centimeters. Bring it down 5 centimeters. Lift it by 5 centimeters. Bring it down 5 centimeters. Please do this for the next 24 hours. You can't. That is what Amma does. You do this every day. You do this every day. Then you will know. The bones will fall off. We can't do for 15 minutes. She does this 24 hours every day for the past 45 years. Her bones are wearing away. May varuttam parar. May varuttam parar. After, see, look at this. Before I came, Swami was saying, you will get dehydrated in the karika. Yalaneer eduthuko. Take this thing, take that thing. I had idli, now I have water, I have something else, this thing, that thing. Okay. Amma doesn't take a break. She doesn't stretch her limbs and say, oh, I'm tired. Huh? She doesn't take a break and say, I have to go for tea or coffee or tiffin or nothing. Absolutely nothing. She'll sit on the stage at 10 means she will get up at 2 a.m. or 3 a.m. next day morning, night. Till then, nothing. One doctors then insisted, you have to get up, go take a bathroom break. So maybe past few years at around 1 o'clock in the night, she will just go and come. And that time she will take. One brahmachari is there. He loves to make her drink coffee. He will make coffee and come. She never had used to take coffee or tea. But you know what she says? Now she takes, because she says, this fellow will be happy only if I take coffee. So I am taking coffee. That is what she says. Now I'm going to talk. I want to get. So, Pasino kar. Kantunjar. Next line. I will tell you. I'll come to this university topic in a minute. But without telling this, if I tell, that impact won't be there. So, what am I selling to you? I am not selling Amma to you. No. I am selling the principle of unconditional love and service and selflessness to you. That is what Amma represents. And that is the driving force behind Amrita's growth. That is what I am trying. What she stands for. You understand? So please don't think, oh, he's trying to make me into Amma devotee and anything like that. Not at all. Amma is also not interested in that. Not at all. Amma doesn't say you should come and, pray to me or anything. You go. You say somebody hungry near you, give him food. Go to an old age home. Take care of the others. Amma says, more than coming and falling at my feet, you go dig a ditch or a well. That makes her happier. That is what. She's a true karma yogi. She's a true karma yogi. So coming back. So for Amma's birthday comes on September 27th. Okay. Around 2 lakh people will come for Amma's birthday. Okay. From all walks of life. Very poorest of the poor people will come. From buses from Kozhikode, Kannur, here, Trichy, villages in Tamil Nadu. Everybody will come. 2 lakh people will come for Amma's birthday. Okay. That itself shows you. Nama birthday ke evlo per varuva? For 2 lakh people, Amma will come. So September 27th morning, 9 o'clock, she will come and sit on the stage. Okay. September 27th morning, 9 o'clock, she'll come and sit on the stage. Out of the 2 lakh people, maybe 40,000, 50,000 will come for darshan. Means go in the line to receive the hug, to talk to her. September 27th, 9 o'clock, she will sit on the stage. She will get up. September 28th, maybe 10 o'clock, 11 o'clock in the morning, 24 hours, 25 hours, 26 hours at a stretch. Kantunjar. I will go, we will go sleep and come nicely. I will give beautiful talk about selflessness, this thing, that thing. But I will go nicely sleep. I will have dinner. I will have everything, come back. But Amma sitting on the stage, 24 hours. I have seen her sit for 16 hours, 17 hours. This time in Europe tour. So people started inviting Amma everywhere. So that time, now we will come to the topic. So people started, when they knew that there is such a being, such a being. ஒரே ஒன்று சிதானந்த சுவாமி சொன்னார், இப்படி ஒரு மனிதர் அப்படின்ற அம்மா பற்றி சொன்னார். அம்மா மனிதரே கிடையாது. ஒரு மனிதராலையும் இது பண்ண முடியாது.
அது மனிதர்னு சொல்ல மாட்டேன், அது என்னதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் எவர் தட் இஸ், வாட் எவர் திஸ் பீயிங் இஸ், வாட் எவர் திஸ் பீயிங் இஸ். அது தமிழில் என்ன பீயிங் என்ன சொல்வா? ஒரு பொருள், ஒரு 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 அந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு மகான், ஒரு மகாத்மா. Okay, let me just use the word Mahatma. So people started inviting Amma, come here, come here, come here, come here, come here. In that process, many people were telling so many problems to her. Children used to come and tell, especially in North India, Northeast India, in the villages, Bihar, etc. Children used to come and cry, we are going to a school, but there's no teacher. The same one classroom will be there, first standard there, second standard in that corner, third standard this corner, fourth standard this corner, in between one teacher is there. That's all. They used to come and cry to her, no teacher is there. Patients will come and cry, there is no doctors, there is no hospital nearby. People will come, they don't have money for a painkiller. There is no money for a painkiller. People are suffering. So Ammas started all these institutions as a response to human suffering. Okay? Amma started all these institutions as a response to human suffering. That is the reason why Amrita institutions, all these are created. So that is what I wanted to say. We are trying to translate her compassion into action. Okay? So, with that, let me start. So one of the main things was, okay, this two things I have to tell you. When, two things. In Amma's village, those days Amma used to say, Amma's told me this, that's why I want to communicate this to you. Those days, there was no stents. Stent was not there for blocks and all. Oh, those days stent was. Can you hear me at the last? Can you hear me? Now also you can hear? Okay, good. Because my hand will go up and down. So that's why. I just want to make sure you all listen. Those days near Amma's, people used to die young because there was no enough medical treatment, no medical stent. Those things were not there. So Amma used to feel we should do research to produce stents cheaply, medical devices cheaply, to give free treatment to people, and to do research. That is one thing. Amma is very much into scientific research. Please don't think science and spirituality are different. Don't think that a Mahatma is against science. No, no, no. Mahatma includes science, but is more than that. A Mahatma is a scientist. A scientist need not be a Mahatma. But a Mahatma includes science. Okay, they are not against science. They are not against that. They include. So she wanted to research. That is one point. Another point I'll tell you. When Amma was very young, her mother one day gave her some 2 rupees or something with her to take her brother to take her brother to the government hospital. So that to buy idli for 2 rupees for 2 people. 2 rupees or 1 rupee, I don't know. I'm talking about 1950s, late 50s. Then Amma took her brother with the 1 rupee or something for the idlis to buy and then show them. There she went in the hospital. She saw one poor lady screaming in pain, rolling on the floor. She had some stomach problem. Why she was, those days, for painkiller, they'll give one injection. To buy the injection, to use the injection in that hospital, there is only one syringe. And the hospital liye oru oochi dhaan irundhathu. To use that syringe, therefore, you have to buy disinfectant, spirit. They will put the spirit. To buy the spirit, you have to write application in a piece of paper. For getting that paper, you have to give 1 paisa. This lady did not have that 1 paisa to get the paper, to get the spirit with which she can use the one needle in the entire hospital. And she was rolling in the ground in pain. Amma told me this. Okay? Amma always gives this example. She did not have the 1 paisa to buy the paper in which she will apply for getting the spirit to understand. So, Amma immediately gave the money to her. She gave 1 rupee, out of 1 rupee, 50, whatever, half the money, she bought 1 idli and gave her brother. And for instead of her idli, she gave this to that lady. Okay? May Vritam Parar, Pasinokar, that is what she gave it to her. Then,
But what Amma says is, and then the lady got injection and went. What Amma says is, Amma told us, I was there when Amma said, she said, I can still hear the wailing of that lady. I can still hear the crying of that lady. அந்த அழுது புலம்பினது எனக்கு இன்னும் காதில் கேட்கறது ஒலிச்சுன்னு இருக்கு. So she started free treatment. Okay. So she started, one is research and the other is free help to people. You join both these two things, that is Amrita University. That is what I am coming to. Now please, you should all become very healthy. So as Chidananda ji said, what should you do? Okay. So, that is how இது போறாது. What? All of you should be more healthy. Come. Very good. Thank you. So free, high class research, creating new products, new medicines, new treatments, new materials, new solutions, and giving them free to the poor. இந்த ரெண்டு தான் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி. இதுதான் அமிர்தா. We don't run on a profit. Now that story and all, if I tell you, you won't believe. So, come back. So we have, so Amrita started the very small institute, but now we have grown to have 11 campuses across the country. Amritapuri, Amaravati, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Faridabad, Kochi, Mysore, Nagarkol, Haridwar. The latest campus is Haridwar. However, there are only 10 because in Coimbatore, actually, Etimada is our headquarters. Etimada has Coimbatore has 2 campuses. One is Arasampalayam and Agriculture campus, and Etimada is the main engineering campus. So 2 campuses. So actually, there are 11 campuses, but only 10 names here. So these are 11 campuses across India. These are our vision. I will come back to this. Our 3 vision is, all of you should know this because this is your mission too. This is yours too. What is this? Education for life and living. So you should not just teach physics, chemistry, mathematics or language. You should teach values. First pillar. Second is, the mantra behind Amrita University is compassion-driven research. I told you how to do research, find new things, use Amma's compassion, become an instrument of compassion to serve everybody. Compassion-driven research. Third is global impact. I'll come back to it in just a minute. So these are our 11 programs. 11 campuses, 300 plus programs, 30K students, 1,000 faculty, 11 all the things we have, every possible thing. Arts and humanities, communication, social, aerospace, chemical, all engineering, all sciences, nanosciences, maths, physics, chemistry, everything, Ayurveda. Only cultural, spiritual, cognitive. Only thing, law. Actually, law is not, this is, last year we started law college. This slide has to be updated. Law is also there. Only one thing is missing is veterinary science. That is not there, but that we are going to, Amal start soon. Okay. So after that, everything. So these are all the programs, these are the campuses. The latest campus is Haridwar. Faridabad and Cochin are the medical campuses. Anybody, any idea what is the specialty of Faridabad campus? See, you must understand, these are your institutions. You should know. What is the specialty about Faridabad campus? Nobody knows. Madam? Nobody knows. Faridabad campus is India's or Asia's, some people say Asia's largest hospital, largest medical campus. Asia's largest medical campus. But definitely it is India's largest medical campus. I think 2,000 plus beds. India's largest medical campus started only in August 22. Modi ji came and inaugurated. Okay. India's largest medical campus. Some say Asia's, but some people say no, China maybe has a bigger campus. I do not know. Maybe China has, because they need, every 2-3 years they produce a new virus. So they will need, medical campus. So அது ஒரு ஜோக்குக்கு சிரிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியம் வரும். சரி, okay. So last time actually we have international students in Amrita. When I told this joke, unfortunately there was one Chinese student there. I did not know. She said, sir, I heard, she said, but it was just a joke. Okay. So this is Asia's largest medical campus. Cochin is another famous medical campus which started first in 1998.
I will ask you a question about Cochin in just 2 minutes. Okay? If you know the answer, don't answer. Let other people who don't know try. So these are the things. So we said, as Chidananda said, first, there is a NAC. There is National Assessment Accreditation Council. Okay. Okay. It is, I think it is run by Yamalogam people. Sorry. Somebody. It is really strict. They will come. Actually, no. NBA is run by people from Yamaloga. But I'm just joking, okay? I mean, they will so strict. My God. The NAC, they will come and check everything. They will check everything. Means, for example, you are having notebook. Teacher is having a notebook. They will check your notebook. They will check the lesson. They will check your student's notebook. Yeah. They will check, really, have you taught that? They will check question paper. They will check answer book. They will check everything. Exam cell, processes, hostels, departments, documentation, this, that. Everything they will check. Accreditation, National Assessment Accreditation Council. In that, we were the youngest university to get A grade in India. Then, after that, they went again for NAC. Wait, don't clap too many times. I will tell you when to clap because the next big thing is coming. So, it is good only, but we were then 2020, they came again and we got A++, which is the highest possible category by NAC. Then what the NAC person came and told us is, after this, you don't, Amrita, please don't call us. You are beyond us now. Because there are, now you should clap. Because there are some things that Amrita University does in which the NAC doesn't have any provision to give marks. Because Amrita University, Amma, has adopted 2,000 villages in the country. Students are going and doing some, yes. So, students are doing global impact and all. NAC doesn't have a method to measure it. They don't have a method to measure. What can they do? Amma is ahead of them. Actually, you know what interesting thing happened? After coming to Amrita, now don't tell this outside, please. This is inside, please. Amrita University Dean Apram controversy. But this is the truth. I am telling the truth. After they came to Amma and saw what Amrita is doing, adopting villages, sending students there, finding the problem, going back, deploying a solution, doing all this, AICTE put a rule saying that engineering students, science students should also go to village and all. Amma inspired them. They admit it. Publicly they won't admit, but internally they do. So we are setting the standards in the country. That's what I am trying to say. We are setting the standards in the country. இப்போ கிளாப் பண்ண நன்னா கிளாப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஹாஃப் பாட்டா கூட என்னது சரி எக்ஸாக்ட்லி no why okay I have a question for you. What are you clapping for? What are you clapping for? What are you clapping for? No you're clapping to appreciate. What are you appreciating? Whose achievements? Amma's achievement. Then what else are you clapping for? You are setting... No, what? You are clapping for your own institution. You are clapping for your own institution. You are clapping... Wait. You are clapping for yourselves. Clap now. You are You have to be proud that you are part of Amrita. That's the point. You are clapping for yourself. Amma doesn't need our claps. இதுக்கு தெய்வத்துக்கு அம்மா நம்மளோட கிளாப் வேணுமா? ஒரு அவசியம் இல்லை. Amma doesn't need our claps. No. Main purpose is to tell you how lucky we all are. How blessed we all are. What we are doing so separate, that is nobody else is doing. I will prove it to you. In 5 minutes I am finished. Don't worry. Okay? I will prove it to you. Then you will clap. But you are not clapping for me. You are not clapping for Amma. You are clapping for yourself. You are clapping for yourself. Remember that. My task is very simple. To prove to you. I am not doing marketing. I will let the facts speak for themselves. Okay. So, okay. So, we went for the NIRF, National Institution Ranking Framework. So, we were ranked 7th. Now it's 8th. But okay, ever since we came into the National Institution Ranking Framework, we've been in the top 10 in the country, 4, 5, 6, like that. Now, we are the top private university in India, constantly. Ever since, we are always number 1 private university in India. IISc is number 1.
But IISc is chiefly a postgraduate institute, whereas we are chiefly an undergrad institute. So many undergrad students are there. IISc and some IITs are ahead of us. Some IITs are ahead of us. But one thing that this statistic does not show, is the time that it has taken. The time. IISc has been around for more than 100 years. IITs have been around 50, 60, 70 years. We have been around 20 years. That is the difference. In 20 years, we have done what IITs and IISc took 100 years to do. Okay? Yeah. Why? Why is that? And also, we have social impact. We are the top 50 in the world in the Times Higher Education impact rankings. Because of the social work that we are doing, we are the top first in India and the top 50 in the world. Gender equality, women empowerment, all these things, clean water and all this is not very clear. And all these things, and Times Higher Education, we are in the top 50 in the world. Okay, because of that, we got this UNESCO chair in gender equality, experiential learning. I will tell you all that in a minute. So, we are not only India's top university, we are India's fastest growing university. Okay. And everybody, because in 20 years we've done this. So everybody, 10 campuses in 20 years. Who can imagine this? We'll go mad because before I turn my eye, Amma has asked another campus, another program. Even we at Amrita don't know everything that is happening. What research is happening where, who's doing what, thousands of papers, patents, this, that, what is going on at a breakneck speed. Okay. Why is that? Every professor, every person in industry, everybody means everybody. Okay. We go all over the world. I go to Harvard, Stanford, I've gone to MIT, gone to UT Austin, of course, studied in UT Austin, but as part of the Amrita international team, we go to many universities across the world. Everybody asks this question. How come you are growing so fast? How come you are growing so fast? What is the secret behind Amrita's amazing ramp rate? இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி உங்களால் டெவலப் பண்ண முடிகிறது? இந்த கொஸ்டின். What is the answer to that? I don't know. But I think it is Amma's amazing leadership. But there is one more answer to that. The answer is, Swami Vivekananda used to say, Swami has two heroes. First is Swami Vivekananda, next is Amma. Correct? Yes. No. In chronologically, when he was a child, Swami Vivekananda was his hero. Correct? Now Amma is his hero. So when I quote Swami Vivekananda, I look at Swami. So, because he's a great scholar. He has written many books and all that. Don't worry. Once I'll finish soon, then they can all talk. Okay. So, Swami Vivekananda used to say that if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, a man without an ideal will make 10,000 mistakes. Basically, உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் 1000 மிஸ்டேக் பண்ணலாம். ஆனால் குறிக்கோள் இல்லாத ஆள் 10,000 மிஸ்டேக் பண்ணுவான். Why? Because what it means is, if I know where I am going, even if I stumble and fall, I can pick myself up and continue to walk in the same direction. But if I don't know where I am going, I will meander around hopelessly and not go anywhere. Amrita knows where it is going. We have a mission, we have a vision. What is our mission? What is the purpose? I already told you. What is the purpose for Amrita being created by Amma? Very simple. Very simple. In one line, I will tell you. Our mission is, we want to solve the world's problems. That's it. We want to solve the world's problems. You may think, what? We want to solve the world's problems? Yes. That is such a big deal. Yes. It's very difficult. Will you be able to achieve it? I don't know, but I will try. I will try. Okay? We want to solve the world's problem. So that is thing. We have a specific mission. Education for life and living. Oops. Education for life and living. Hey, why am I doing this? Education for life and living. Compassion-driven research is our mantra. Our mantra. Our mantra includes all of you. There are many Amrita Vidyalayam students who are getting prizes, national prizes, doing some research, publishing papers, and, both engineering, everything. You must understand. In everything, there is research capacity. Whether languages, arts, everything. We are doing that. And
Of course, in engineering and science. So compassion-driven research is our mantra and global impact. Because we have this mission, we are growing so fast. Okay? That is the secret. We have a mission. All of us are working towards the same goal under Amma's inspiration. That is why Amrita is so great. So I'm just going to, only one slide I'll show you. These are some of the world's firsts that have come from Amrita. World's first things that have come from Amrita. So here, this is the world's first wireless sensor network system for early detection of landslides. Okay. This came from Amrita. I'll just give you 2 examples and I am finished. Okay? 2 examples and I will finish. So, a university needs funding. We need funding for research. The first funding we got was from the European Commission for wireless networks. Wireless networks for detection of landslides. So that time the director and the vice chancellor, they went running to Amma and said, we got this money for funding. Then Amma said, what are you going to do with the money? They said, we will start a wireless network center. What will your center do? Oh, we will have students, they will get MTech in wireless networks, we will do some research, we will publish papers, etc. Amma said, if that is the case, please return the money. Paisa tirpi kuduturu, she said. They were shocked. This is the first funding that Amrita is getting and Amma is saying, return the money. They are saying, why? Amma said, the chance to save lives comes very rarely. You are doing detection for landslides. Go find a place where landslides happen. Put your system there. Detect the landslide and save people's lives. Then accept the money. Otherwise, don't accept. You see the difference? So when you work for a Mahatma, you simply cannot publish a paper or do something. No. The grassroots society should be benefited. So they said, Amma, we don't have money to, why got only this much funding? We don't have money to go to a place and actually do the thing. Amma said, don't worry, because the ashram, that time Amma was doing a huge Amrita Kutiram project. All over India, Amma has built more than 50,000 homes for the homeless, poor. So, that time, then after tsunami, she built another 10,000 homes. Sri Lanka and everywhere she has built homes, etc. Gujarat, Bhuj earthquake came, Amma built the whole village back for them, etc., etc. But that time, this Amrita Kutiram project was going on. So Amma said, no, some of that money we will divert and use. So we detected, me means researchers there. They found a place in Munnar, Kerala. How many of you from Kerala? Yes, you all know Munnar. So they found a place in Munnar, Kerala, where landslides happen. We have buried sensors deep under the soil that give us information about landslides. In 24 hours in advance, we will know. We have evacuated the village 27 times and we have saved lives. Now you clap. Not enough. We have saved lives. We have saved lives. We have saved lives. Unfortunately, for those in Kerala will know, first we were given 3 things. First we'll give the information to the government officials, then to the local collectors. The third information we'll give to the public, saying landslide is going to happen, please move. But our beautiful government there, I'm not belonging to any political party or anything like that. I don't have any political affiliation. I hate all politicians equally. Okay, so I don't belong to any. But I'm telling what happened. And the government said, no, you should not warn the villages. We will only warn, you should tell us. So last time what happened in Munnar and Wayanad, that system is there. We told them, but they didn't tell the people. What a tragedy. That's what happened. So now in Wayanad, for example, the government then bought a system for 5 lakhs. But that gives 5 minutes warning only. Our system gives 24 hours warning. In 5 minutes warning, what will you do? What will an old man do? What will an old woman do? What will a pregnant woman do? What can they do? Injured, handicapped people do in 5 minutes. So now Amma is now doing the entire thing in Wayanad. This system is so popular. Modi mentioned it in the Science Congress. The government of India is asking us to deploy it all over. So now we are deploying the system everywhere. In Wayanad, in Sikkim, in the Himalayan border, we are deploying, etc., etc. In Tirupati, in many places we are deploying. Now this is the World Center of Excellence in landslide detection. World Center of Excellence in landslide detection. Now you should clap. Okay. That is one example. Second example, you're all tired, I think. Clapping sattam konjam korayirudhu. Seri. No, wait. Second example I will tell you, and you will really, I'm finished.
With this, I will tell you. Look at this. Amma's hospital in Cochin. All of you at the back, can you see this slide? All of you at the back? You can't see? Stand up and see. Can see? Yes, madam, at the last, yes. It's important. I want every one of you to see. Everyone. Because it is your institution's hospital. Your institution achievement, I am telling you. Not my achievement, your achievement. Okay. So you should know. Asia's first upper arm double hand transplant in Amma's hospital, Amrita Institute of Medical Science, Cochin. This person, wait, I'll tell you. This person was an Afghanistan soldier. In some bomb blast or something, அங்கே தான் வந்து கத்திரிக்காய் வாங்குற மாதிரி தினம் ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் வரும். அப்போ அங்கே in Afghanistan there was some bomb blast or something. He lost his hands. So Amrita University, our hospital, your hospital, they did double hand transplant, and then now this is Asia's first upper arm double hand transplant. This first thing. The other beautiful thing in this story is this person was a Muslim. The donor was a Christian artist who died, and his hands they donated. So this is a Christian, the donor was Christian, and the doctor is the world famous Subramaniam Iyer of our Amrita hospital. He's a Hindu. So the patient is a Muslim, the donor is a Christian, and the doctor is a Hindu. Now you should. Thank you. And behind that is Amma, who is the mother for all the three. Please clap one more time. Not enough. Okay, very good. So many achievements are there. I cannot tell one by one. I will sit through the day then telling. So many other. I will share this with you. I can share all this with you. You should know. You should know what your institutions are doing. So many institutions. So now, this is the Amma has given women empowerment. Okay. See, this lady is cutting this pipe. This pipe is PVC. So this is called a haptic device. So when she cuts the pipe, she will feel some force in the screen. Now in the screen, if I change the material, the force she will feel will change. So using one device, I can train this lady on different machining operations. Like this, thousands of women have been trained in vocational skills, plumbing, etc. In Kerala, there is one village where all the plumbers are women. We have Amma has an Amrita Shri project. 250,000 women are there. Okay. Who are part of the Amrita Shri, starting self-help groups, because deep in the villages in India, there is still a lot of gender bias. The son will go to the good school, the daughter may not go to the good school. There's a lot of gender bias still there. So Amma is addressing that problem, and 250,000 women, Amrita Shri project, they're giving annual, Amma is giving them some money, helping them self-help groups, starting businesses, etc. 2.5 lakh women so far have been benefited, and this haptic technology is one of the ways we are doing that. And now the United Nations is so impressed with it, it is now training Syrian refugees in Egypt using this technology. Now you can clap. Okay, fine. Then, like this, there are hundreds of examples. One more example I should tell you. This one, you will definitely clap. Our Etemedai scientists came with this. This is a lightweight bulletproof material. We made it, and Amrita made it for our soldiers. So, in Kargil, etc., for our soldiers. This has already passed the army tests. Indian Army is going to use this material for their bulletproof vest, for Kavacham. And it is lightweight. It is going to save the Indian Army 5,000 crores. Now clap. Not enough. Yes. That is again. So Asia's first simultaneous. So this is Mars rover, this one. So many achievements are there. I'm not telling everything. For example, this wearable device for health, double hand transplant, etc. This Mars rover. Students from Amritapuri, they first attended this, making a rover to go on the surface of Moon and Mars. They first attended the competition in Utah. They came 21st in the world. Then second time this competition was in UK, in England. And they came 4th in the world. Okay? And they came 4th in the world. They beat students from Princeton and Purdue. Students from Vallikav, Amritapuri, unknown place. They beat students from Princeton and Purdue, which are world famous universities. We came 4th in the world. So that is one thing you must understand. Your students are tremendous potential. I have seen my students from the village in Amritapuri beating students from Harvard and Stanford.
Okay, they have tremendous potential. You just have to harness them. So these are all the achievements. So many more achievements are there. I already told you, Amma has adopted 2,000 villages across the country. So many leading the research is going on in water, energy, education, skill, health, sanitation, disaster, etc. So the villages Amma has adopted, I'll show you. Here, this is the list. Look at this. In each of these villages, Amma is doing work. Students will go there, find out what is the main problem, come back and try to work on a solution. This is called Live-in Labs projects. Every state, what? Every state, there are villages. Look at the number of, all over India. 2,000 villages, Amma has adopted, working there. It is getting international attention. Thousands of people are. This is, no university has done this before. You should clap now. And now, all this I am telling. So, where is compassion in this more directly? Of course, in everything there is compassion. We are working for the poor only. We are working for that only. But to give you a greater example, I told you so much about research and research products. But I told you one more thing. Free treatment, all that I told you. So, your Cochin hospital, your university is medical hospital in Faridabad. Your university is medical hospital in Cochin. Question for you. How many patients you think have received free treatment in your university's Cochin hospital? My question. எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? How many patients have been, it started in 1998. How many patients have been given free treatment in your university's medical campus in Cochin? This is my question. How many patients have been treated free of cost in your university's medical campus in Cochin? Please guess. Give me a number, madam. 10,000? 5,000? 1 lakh? 3 lakhs? 3 lakhs. You? 5 lakhs. You? 10 lakhs. What is your name? Binya. Your name? Nirmala. Narmada. Your name? Abhinaya says 3 lakhs. Narmada says 5 lakhs. And 3 lakhs. No, you said 3 lakhs. You said 5 lakhs. And Binya says 10 lakhs. Okay, very good. You already know the answer. I won't ask. How many you think, madam? 10 lakhs. What is your name? Shivapriya, madam says 10 lakhs. Just like Binya said, 10 lakhs people have been treated free of cost. Madam? 20. Oh my God. 25 lakhs. 25 lakhs have been treated free of cost according to you. What is your name? Sukanya, madam says 25 lakhs have been treated. Now listen. In hospital means you have to pay for MRI, X-ray machine, medicines, equipment, surgical equipment. You have to pay salaries to doctors. So much expenses there. Hospital is not a joke. 25 lakhs, eppadi madam mudiyum? 25 lakhs, ingane free treatment. Almost everybody you know. Good. 25 lakhs, Sukanya says. Okay, any other answers here? Anything more? Anything less? How many you think? How many you think, madam? 5 lakhs, 7 lakhs, 10 lakhs? 15 lakhs. She says 15 lakhs. What is your name? Mahalakshmi. Mahalakshmi. Ninga Mahalakshmi inna konjam nariya kodukkanumla. Sorry. Mahalakshmi says 15 lakhs. Suganya says 25 lakhs. Madam, evlo? Kerala la yaru undu ivide? Idana kashtam. I will tell you one thing what Amrita is bad at. I will tell you what Amrita is bad at. Everybody, Swami, everybody should note this. Amrita is bad at one thing. You know what that we are bad in? We are bad in marketing. I have seen people from Ernakulam, they don't know how many. Adutha undu hospital, arilla, etra algar irukku. Because Amma doesn't care about name and fame. By mistake also, if I do something good, I will call Doordarshan, CNN, BBC, this thing, that thing and publish, right? Amma doesn't care about name and fame. Amma doesn't have an ego. Naanungara vastu illa avada. So Kerala. Okay, you are from Kerala, madam. Okay. Evada Kerala evada? Not levada. Ernakulam. Kashtam. You are from Ernakulam. Edapallik poitundo. Have you seen the hospital? Okay. Please tell me a number. 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs, etc. Or guess. Don't worry, madam. It's okay. Nobody knows. You tell. Even I didn't know. When last year I came, I gave the wrong number. Then I went and found the correct number. 15 laksham. She says, what is your name? Chippy says 15 lakhs. You're from Kerala too. Not Levada. Guruvayur. Narayana. Okay. How many? 15 lakhs.
Okay, very good. Suganya ma'am says 25 lakhs and Mahalakshmi herself said only 15 lakhs. Everybody else says 3 lakhs, 5 lakhs. And Edapalli Thottattu undu. She is saying 15 lakhs. And what is your name, Guruvayurappa? Huh? Arya says 15 lakhs. Okay. Suganya ma'am came closest to the answer, but even she is wrong. The number of patients treated free of cost in your institution's medical campus in Cochin is 59 lakhs. Clap. Not enough. Why men are not clapping? Thank you. Okay? 59 laksham. Actually, maybe now 60. Because as I am talking, this is last year's statistics. May have reached 60 by now. Now tell me, how many patients Harvard treats free of cost? Stanford, Harvard, MIT, IITs, IISc, all these world famous universities. How many patients Harvard treats free of cost? 0. Stanford, 0. MIT, 0. IISc, 0. IITs, 0. Amrita, 60 lakhs. Adhan Vidyasam. I rest my case. Now you see what is the difference between Amrita, what is the difference between the work Amma is doing and the rest of the world is doing. Okay? She stands as an example of compassion and selflessness, and her institutions are also trying to take that message forward, which is why working in Amrita is great, it's a great blessing, it is a privilege, it is an honor. You have to be proud of your institutions. It is a great blessing for you. Because when you work for a Mahatma, all the work that you do is not just karma, it gets converted to karma yoga. Along with your salary unknown to you, unknown to all of you, along with your salary, something else gets deposited in your account. That is called grace, divine grace. That will benefit all of us far more than anything else. So remember, when you work at Amrita, it's a blessing, it is an opportunity. Okay? It is not just another job. You are part of a vision of a Mahatma. You are part of a mission to make this world a better place to live in. Every one of you is an instrument in the hands of a Mahatma. The instruments in the hands of God. Never forget that. Always be proud that you are an Amrita. Be grateful that you are an Amrita. And congratulations to all of you. You have done a fantastic job by joining Amrita. Now other school does all these things. Come on, you can applaud yourself properly. Asha. Poradu. Asha. I am done. So with that, I close. I just wanted to tell you this story, and I want to tell you that Amma is from childhood, she felt the presence of God inside and outside, spent her childhood in severe sadhana, after which she had an inner call to serve the world, and that is how Amrita and everything started. It's a great blessing to be here. We are in an institution started by somebody known perhaps as history's greatest manifestation of compassion and unconditional love. Unconditional love is what Amma is. And since he said Tamil, I have to end with a very favorite Tamil verse that relates love and God. Anbum Sivamum Irendenbar Arivilar. Anbe Sivamavadu Arum Arigilar. Anbe Sivamai Arum Arindapin. Anbe Sivamai Amarindirindare. That is Amma. Anbe Sivamai Amarindirindare. That is Amma. She sees the same God in all beings. Anbe Sivamai Amarindirindare. And when we serve her, when we serve Amrita, we are also serving Anbum Sevamum. That is what we are serving. We are serving love. We are serving God. We are serving a Mahatma. It's a divine blessing. So congratulations to all of you on joining Amrita. Feel very grateful and feel very happy. And now you can applaud yourself, not me. Namah Shivaya. Bye.
Thank you, sir. Now we realize the greatness of Amma's blessings and her contribution and achievements of Amrita. We are fortunate to be a part of Amrita wider mission and vision. We promise you that we will do our level best to contribute to the growth of the institution. Once again, thank you, sir. Now, I request Brahmachari Chidanandamrita Chaitanya ji to grace the dais. उत्थितो भव। Swami, thank you to Bhakti Swami, Premalata ma'am, Murali sir, everybody here, thank you all, Anand, everybody. Shivaprasad, you do a beautiful job. Thank you all of you. Thank you for the opportunity. I have to go back to Amritapuri today, so thank you all of you. Whenever we, Amma, please all of you come to Amritapuri, have Amma's darshan, and may all of you be blessed by Amma's grace. Please come and see her. Please come and take at least 1 or 2 drops from the ocean of love that she is, and take that few drops of love that she has and distribute to all your students and family members and everything. May all of you, may all of us be constantly blessed by Amma. May all of us always serve her, and her, what she stands for is unconditional love. And Ame Sharanam, Devi Sharanam, Namashvaya. Thank you, Dr. Balakrishnan, sir. आसनो भव। I request Sri Sivaprasan, Academic Coordinator, to welcome and introduce the resource person. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwari Namaha. It gives me immense pleasure to introduce Brahmachari Dr. Chidanandamrita Chaitanya, the campus director of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Nagarkoil, a distinguished academician, researcher, a spiritual mentor, and a prolific speaker. Dr. Chidanandamrita Chaitanya has about 30 years of combined experience in the field of VLSI, Very Large Scale Integration Electronics, industry and academia. He holds a doctorate in VLSI electronics and has made remarkable contributions in both professional and educational spheres. He worked for 7 years in the renowned Silicon Valley, USA, specializing in IC design and testing, and was also a permanent resident of the United States. In 2005, inspired by a higher calling, he returned to India to dedicate himself to education and service. He is presently serving as professor in the Department of Electronics and Communication Engineering at Amrita Vishwa Vidyapeetham, while also leading the Nagarkoil campus as its campus director, a devoted disciple of Mada Amritanandamayi Devi. An accomplished researcher, Dr. Chidanandamrita Chaitanya has authored more than 72 international publications in reputed conferences and journals. His area of expertise include computer architecture, signal processing architectures and optimizations, FPGA and AIC design, VLSI testing, and hardware security. Beyond academics and research, he is deeply committed to value-based education. He regularly addresses school and college students on values, ethics, and social responsibility and family life. His inspiring talks on Sanatana Dharma, Indian culture, values, and ethics from a modern perspective leave a profound and lasting impact on young minds. We are indeed blessed and honored to have such a multifaceted and inspiring personality amidst us today. Let us extend a heartfelt welcome to Brahmachari Chidanandamrita Chaitanya with a big round of applause. Thank you. Om Namah Shivaya.
Thank you, sir. I humbly invite Shri Anand, Administrative Coordinator, AVCAO, to honor our Brahmachari, Chidanandamrita Chaitanya ji, with a garland as a token of gratitude. Thank you, sir. Thank you, Ji. We are indeed eager and excited to listen, learn, and take back valuable insights from you, Ji. We humbly request you to share your wisdom. Om Amriteshwari Namaha. Om Namah Shivaya. My humble salutations at Amma's lotus feet and all the dignitaries assembled here. A wonderful morning to all of you. This camp, first day, இன்னும் 4 நாள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The purpose I personally felt, maybe Dr. Bala and other people were telling many other things, the purpose I personally felt is, நம்ம போய் நாளைக்கு கிளாஸ் எடுப்போம் இல்லையா, பையன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா, அதை முதல்ல நாம் கொஞ்சம் அனுபவித்து பார்த்தா தானே தெரியும். அதுக்கு தான் நம்மளை இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்கன்னு தோணுது. இன்றைக்கி முதல் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நல்லாயிருக்கும், சாயந்தரம் வரைக்கும் இல்லை யாராவது வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, கேட்டுகிட்டே இருந்தால் மறுநாள் அப்படியே பண்ணாங்கன்னா 5 நாள் கழிச்சு தான் தோணும், நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அதாவது இந்த லெக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வர ஒரு லெக்சர்ஸ்லேயும் யூ கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். கண்ணதாசன் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு, எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாதோ அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறேன், அதனால் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி எனக்கு உண்டு அப்படிங்கிறார். அதாவது 2 விதமாக விஷயத்தை கற்றுக்கலாம். எடிசன் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்புகளை நடத்திய ஒரு விஞ்ஞானி. லைட் பல்ப் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார். நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பல்பெல்லாம் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார், உங்களுக்குலாம் தெரியும். ஆனால் அந்த பல்பை டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டை வச்சு அதை கண்டுபிடிக்க முடியும், அதில் வந்து மின்சாரம் பாய்ச்சினா வந்து வெளிச்சம் வரும் அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட 1000 முறை சோதனை செய்து பார்த்து தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். ஹி ஃபெயில்டு மோர் தென் 1000 டைம்ஸ். அப்போது இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க, அவர் கண்டுபிடிச்சோடனே அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க, நீங்கள் இப்போ வெற்றிகரமாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்வென்டட் த லைட் பல்ப், யூ ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் லைட் ஃபார் த ஹியூமன் கம்யூனிட்டி. பட் த திங் இஸ், நீங்கள் நிறைய முறை தோற்று போனீங்களே, யூ ஆர் ஃபெயில்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்னார், 2மே யூஸ்ஃபுல் தான். டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டை வச்சு நான் எப்படி லைட் உண்டாக்குறது, இல்லைனா லைட் பல்பை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டுபிடிப்பம், அது ஒரு கண்டுபிடித்தம் தான். ஆனால் 100கணக்கான வழிகளிலே இந்த லைட் பல்பை உண்டாக்க முடியாதுங்கிறதையும் நான் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். புரியுதா? அதுவும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் என்று அவர் சொன்னார். அவருடைய அதை எடுத்துக்கொண்ட விதம் எப்படி, அதை மாதிரி தான் நாமளும் இந்த கேம்பில் நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா விஷயங்களிலும் அதில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை பார்த்து அதை கொண்டு நாம் நம்மை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். we have to grow ourselves. நம்மளையே பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். nobody is going to help you. என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய கம்பெனிஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பேசிக்கலி இப்போ ஒரு நல்ல சிவபிரசாத் ஜிஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ ரொம்ப அழகாக ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. அவர் என்னை பற்றி ரொம்ப நேரம் சொன்னாருங்கிறதுக்காக இல்லை, அவர் பேசுகிற இங்கிலீஷ்க்காக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கேட்கலாமான்னு ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ த திங் இஸ், he clearly told it. அதாவது I am basically, my background is not this domain, whatever you may be like man management, classroom learning process, or psychology,
லைக் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. என்னுடைய டொமைன் வந்து பக்கா ப்ரொஃபஷனல் டிஃப்ரென்ஸ். லைக் டாக்டர் பாலா ஹீஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ஐ எம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர். பேசிக்கலி அவர் தான் எங்கள் பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ த திங் இஸ் மை டொமைன் இஸ் டிசைனிங் சர்க்யூட்ஸ், பட் I can give you how human values make you successful in any domain you are working in. சும்மா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள்லாம் இப்போ இன்னும் அமிர்த வித்யாலயம் திருச்சியில் இருக்கீங்க. நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் ஸ்கூல்ஸ் இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-26 இடத்துல இருக்கும். நான் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஜினியரிங், மெடிசின் எல்லா ஃபீல்டும் இருக்குது, டாக்டர் சொல்லிட்டு போனார். ஸோ ஐ ஆம் பேசிக்கலி என் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர். அங்கே பிடெக் படிக்க வந்த ஒரு பையன், அவன் studied in Amrita Vidyalayam and he joined there. Similarly, in Coimbatore campus, I am in Amritapuri campus. Coimbatore campus பார்த்தீங்கன்னா we have all kinds of departments. இப்போ லா கூட ஆரம்பிச்சிருக்கோம், வக்கீல் கூட படிக்க முடியும். அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து நம்ம அமிர்த வித்யாலயத்தில் படித்த ஒரு பையன் அங்கே வந்து பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் MBA அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணார். த திங் இஸ், அமிர்த வித்யாலயத்தில் படிக்கும்போது நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். மற்ற ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்லேயே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். நம்ம ஸ்கூல் குழந்தைங்க எந்த காம்படிஷனுக்கு போனாலும், எந்த பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனில் போனீங்கனாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா முகத்திலேயே ஒரு அப்பாவித்தனம் இருக்கும், ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கும். இது உண்மை. நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்கள் ஒத்துப்பீங்க பாருங்கள். அதாவது அந்த பையன் வந்து அங்கே MBA ஜாயின் பண்ணியிருக்கான், அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் கேம்பஸில். அந்த பையன் நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் ஸ்கூலில் 10th முடித்து +2 முடித்து அவனுக்கு அப்போது என்ஜினியரிங் சீட்டு கிடைக்கல. அதனால் அவன் வந்து இங்கே லோக்கலில் ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு BSCO BCom படிச்சுட்டு அவன் MBA ஜாயின் பண்ணுறான். இப்போயாவது அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி மறுபடியும் திரும்பி போகணுன்னு அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கான். அந்த MBA படிக்கும்பொழுது 2 வருஷ கோர்ஸ். அது 2 வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட், கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு ஒன்று வைப்பாங்க. நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அது எஸ்பெஷலி என்ஜினியரிங், பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஃபீல்டுலலாம் வந்து தே கெட் வெரி குட் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இன் டாப் கிளாஸ் கம்பெனிஸ். அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இந்தியா இஸ் நம்பர் 1 இன் த வேர்ல்டு இன் IT, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, தகவல் தொழில்நுட்பம். அந்த டொமைனில் இந்தியா தான் உலகத்துக்கே நம்பர் 1. கைத்தட்டிக்கோங்க ஒரு வாட்டி. உலகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பம் IT டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டாப் சர்வீசஸ் கம்பெனியில் முதல்ல இருக்கிற 5 கம்பெனி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது தான். நம்பர் 1 டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், இன்னும் அதுக்கப்புறம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. அது வரிசையாக வரும், மஹேந்திரா, அது மாதிரி நிறைய கம்பெனிலாம் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் வந்து வேர்ல்டில் மிகச்சிறந்த சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் கம்பெனி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுவிட்சர்லாண்டில் ஒரு பேங்க் இருக்குப்பா. அந்த பேங்க்குக்கு அவங்களுடைய பேங்க் டேட்டாவெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரெடி பண்ணி, அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் ரெடி பண்ணி, அவங்க டெய்லி டே டு டே அந்த பேங்க் வந்து கம்ப்யூட்டர் வழியாகவே எல்லா ஒர்க்கும் நடக்கணும். ஆன்லைன் பேங்கிங்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதோடைய அந்த ஹோல் பேங்க்குடைய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியுடைய சர்வீசஸ், மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இந்தியாவில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி தான். அமெரிக்காவில் 100கணக்கான பேங்க் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 60% ஆஃப் த பேங்க்குக்கு இந்தியன் கம்பெனிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. உலகம் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, ஷாப்பிங் மால்ஸ் இருக்குது. அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இந்தியன் கம்பெனிஸ் தான். ஸோ இதுக்கு இந்த கம்பெனிஸ்க்கெலாம் பேர் ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனிஸ். இதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிற வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1ல் இருந்துகிட்டு இருந்த கம்பெனி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், TCS அப்படின்வாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேருக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட இருப்பாங்க. அந்த TCS கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறான். 12 லட்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி, நினச்சி பாரு. நாங்களாம் அதை குவாசி கவர்மெண்ட் அப்படின்வோம். கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட்டுக்கு சமம் பாவன். 12 லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு என்ன விஷயம், சாதாரண லெவல்லையே. குவாசி கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த கம்பெனியை, டாடா கன்சல்டன்ட், டாடா குரூப் பேசிக்கலாம். அப்போது அந்த TCS இஸ் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி எவ்ரி இயர் தே கம் டு அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி ஃபார் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட். அமிர்தாவில் படித்த பசங்களை வேலைக்கு எடுத்துக்கிறதுக்காக TCS வரும். என்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸில் வருவாங்க. அவங்க கொண்டு போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ப்ரோக்ராமிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுவாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளை கொண்டு வந்துட்டு கஸ்டமர் சப்போர்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அப்ளிகேஷன் என்ஜினியர்ஸ், மேனேஜர்ஸ், டீம் லீடர்ஸ் அப்படிலாம் கொண்டு போவாங்க. அந்த டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இஸ் கம்மிங் டு கோயம்புத்தூர் ஃபார் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் பையன் அங்கே MBA படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஒரு ஆவரேஜான பையன் தான். வேறு ஏதோ காலேஜில் BComஓ BSCஓ படிச்சுட்டு அங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கான். ஃபஸ்ட் இயர் MBA முடிஞ்சிருது. பெரும்பாலும் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி பசங்க அந்த 1 வருஷம் முன்னாடியே அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிரும். 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங்னா 3ஆவது வருஷம் முடிக்கும்போது வேலை கிடச்சிரும். 2 வருஷம் MBAனா ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும்போது வேலை கிடச்சிரும்.
ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும் போதே கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வந்துடுச்சு இந்த கம்பெனி. இந்த கம்பெனி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடந்த அந்த ஒரு சின்ன அந்த அனுபவத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് அப்போ தெரியும் அமிர்த வித்யாலயத்துடைய மதிப்பு உங்களுக்கு. அதாவது இந்த பையன் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்குது. கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எப்படி நடக்குதுன்னா, இந்த காலத்துலலாம் வந்து அந்த கம்பெனிலேருந்து வராங்கன்னா 12 மேனேஜர்ஸ் வராங்க. எல்லாரும் கோட்டு சுட்டு டையெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அன்னைக்கு மட்டும் கோட் சுட்டு டையெல்லாம் போட்டுப்பாங்க. ஏன்னா இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க இல்லையா. கம்பெனி இஸ் கமிங் டு த கேம்பஸ் டு டூ த இன்டர்வியூ. You are not going to Bangalore or Hyderabad or Chennai to attend the interview. The company is coming. 12 மேனேஜர் ஒரு டைரக்டர் வராங்க. அவங்க வேர்ல்டு நம்பர் 1 பொசிஷனில் இருக்கிற கம்பெனி. அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்காங்க. கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கியிருக்காங்க. காலையில் 10 மணிக்கு இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்குது. 12 ரூம் இருக்குது. அந்த 10 ரூம் இருக்குது. 10 ரூம்லையும் 10 மேனேஜர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு மேனேஜருக்கும் 25 பையனை இன்டர்வியூ பண்ணணும். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் போகுது. முடிஞ்சிடுது. 3 மணிக்கு இன்டர்வியூ முடிஞ்சிடுது. அந்த டைரக்டரும் அந்த 10 மேனேஜரும் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் மொத்தம் இன்டர்வியூ ஆச்சு, 200 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணோம், எத்தனை பேர் இதில் செலக்ட் பண்ணலாம், என்ன கட் ஆஃப் வைக்கலாம், 200க்கு 125 பேர் எடுக்கலாமா, 85 பேர் எடுத்தால் போதுமா, அப்போல்லாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்குது. நம்ம ஹீரோ இருக்கார் இல்லையா, நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் பையன், அவன் வந்து அங்கே காலையில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கான். இன்டர்வியூ 3 மணிக்கு எல்லாருக்கும் முடிஞ்சு போச்சு. எல்லா பசங்களும் இன்டர்வியூ 3 மணிக்கு முடிஞ்ச உடனே நிறைய பேர் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு ஷாப்பிங் போயிட்டாங்க. சில பசங்களாம் ரூமில் போய் படுத்து தூங்கிட்டாங்க. சில பசங்க ஃபுட்பால் விளையாட போயிட்டாங்க. இந்த இன்டர்வியூ எப்படி நடந்துச்சுன்னா, த இன்டர்வியூ டிட் நாட் ஹேப்பன் இன் தி ரூம்ஸ். இப்போல்லாம் வந்து கார்பரேட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக பண்ணுறாங்க. ஒரு அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வெளியில் இருக்க அந்த ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்கும். ஒரு மரத்தடியிலையும் டேபிளையும் சேரையும் போட்டு அங்கே தான் இன்டர்வியூ நடந்துச்சு. 10 மரத்தடியில் 10 டேபிள் சேர் போட்டு வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இஸ் கண்டக்டிங் த இன்டர்வியூ ஃபார் யூ. திங்க் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சு அவங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்குள்ள அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் ஏசி ரூம்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க. இந்த பையன் இஸ் ஃப்ரம் எ புவர் ஃபேமிலி. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அங்கே உட்காந்துருக்கான். 3 மணிக்கு இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருக்கு. 5:30 மணிக்கு தான் ரிசல்ட் போடுவாங்க. அப்போ 2.5 மணி நேரம் டைம் இருக்குது. அவனுக்கு வீட்டு கஷ்டத்தெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திட்டு உட்காந்துருக்கான். அந்த டைமில் அங்கே உட்காந்துருக்கிற நேரத்தில் அந்த சேரெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த சேர்லாம் கலைஞ்சி கிடக்குது. அப்போ அந்த சேரை பார்க்கும்போது இவனுக்கு அமிர்த வித்யாலயம் ஸ்கூல் ஞாபகம் வருது. அமிர்த வித்யாலயம் ஸ்கூலில் அவன் படிக்கும் பொழுது கிளாஸ் ரூமில் இருந்து அவன் வெளியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வெளில போகும்போது டீச்சர் சொல்லுவாங்களாம், நீ கடைசியாக அந்த கிளாஸை விட்டு போகிறதா இருந்தால் நீ தான் அந்த கிளாஸில் இருக்கிற லைட்டு ஃபேனெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு டீச்சர் அடிக்கடி சொல்லியிருக்காங்க அவன்கிட்ட சின்ன வயசில் இருக்கும்போது. அது ஞாபகத்தில் வந்துருக்குது. அதே மாதிரி வந்து எங்கேயா தண்ணி டேப்லாம் திறந்துருக்குதுன்னா தண்ணி டேப்பை மூடணும் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது எங்கேயோ அவன் மனசில் சின்ன வயசில் பதிஞ்சிருக்குது. அன்னைக்கு இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு அவன் தனியாக உட்காந்துருக்கான். சேர்லாம் கலைஞ்சி கிடக்குது அப்படின்னு பார்த்த உடனே அவன் என்ன நினைக்கிறான், இந்த சேர்லாம் கலைஞ்சி கிடக்குது, இதெல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். ஒன்றும் இல்லை, அவன் எடுத்து அதை அடுக்கி வைக்க ட்ரை பண்ணுறான். அவன் அதை அடுக்கி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கோட் சூட்டு போட்டிருக்கான். அவன் ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு போகிற பையன். ஆனால் வெளியில் அவன் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அது ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி தான், நம்மளது ஒன்றும் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி கிடையாது. யாராவது ஒரு பியூனோ அட்டெண்டரோ வந்து கூட அதை அடுக்கி வைப்பாங்க. ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவன் என்ன நினச்சிருக்கான், இந்த வெயிலையும் மழையிலையும் இந்த சேர் நினச்சிச்சுன்னா அது யாருடைய பொருளாக இருந்தாலும் அது வீணாகத்தானே போகிறது, அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவன் அடுக்கி வச்சுருக்கான். ஏன்னா ஸ்கூலில் படித்த ஞாபகம். அவன் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த மாதிரி கிளாஸ் டோர்ஸு, இது வெளிப்புறம், இங்கே இந்த மாதிரி மரத்தடியில் சேர் டேபிளாக இருந்திருக்கு. உள்ள கான்ஃபரன்ஸ் ரூமு, இதே மாதிரி கண்ணாடி ஜன்னல்கள், அதில் கருப்பு கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க. உள்ளேருந்து பார்த்தா வெளியில் நடக்கிறது தெரியும், வெளியிலேருந்து பார்த்தா உள்ள நடக்கிறது தெரியாது. உள்ளே இவங்கெல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு இவனுக்கு தெரியாது. இவன் சேர் அடுக்கிட்டு இருக்கான். அந்த கம்பெனியுடைய டைரக்டர் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு, என்ன கட் ஆஃப் வைக்கலாம், எத்தனை பேர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அவருடைய கண்ணாடிக்கு வெளியில் போகுது, ஜன்னலுக்கு வெளியில் இந்த பையன் சேரெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறான். அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது. தானாக ஒருத்தன் வாலண்டியராக முன் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணுறாரு இல்லையா. அதை பார்த்த உடனே அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு, டிட் யூ see that hit அப்படின்னு கேட்குறாரு. எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குறாங்க ஜன்னலுக்கு வெளியில். ஒரு பையன் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ அவர் கேட்குறாரு, டிட் தட் பாய் அட்டெண்டட் அவர் இன்டர்வியூ, டிட் தட் பாய் அட்டெண்ட் அவர் இன்டர்வியூ கேட்குறாரு. உடனே ஒரு மேனேஜர் பார்த்துட்டு, எஸ் சார் ஹி அட்டெண்ட் த இன்டர்வியூ வித் மீ அப்படிங்கிறாரு. கட் ஆஃப் ஆல்ரெடி பேசி முடிச்சாச்சு. ஸோ எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. உடனே இந்த டைரக்டர் கேட்குறாரு மேனேஜர்கிட்ட, டிட் ஹி கெட் செலக்ட், அவன் செலக்ட் ஆயிருக்கானா, அவங்க தான் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணான்னு சொல்கிறேன். அந்த பையனை பார்த்தா உனக்கு அடையாளம் தெரியுது இல்லையா, நீ செலக்ட் ஆயிருக்கானான்னு கேட்குறாரு. அவர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு, நோ சார் இஸ் நாட் செலக்டட். இன்டர்வியூவில் அவன் வந்து அவ்வளோ சூப்பராகவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை, அவனுடைய கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்குது, அவன் செலக்ட் ஆகலை. வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 கம்பெனி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். அந்த கம்பெனியில் ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ நமக்கு குவாலிட்டி இருக்கணும், எவ்வளோ மார்க் இருக்கணும். அப்போ அவங்க வச்சிருக்கிற கட் ஆஃபுக்கு கீழே அந்த பையன் வாங்கிட்டான், அவனுக்கு செலக்ட் ஆகலை. அந்த டைரக்டர் வந்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறாரு, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மற்ற மேனேஜர் தான் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இந்த கதையை சொல்கிறாரு. அந்த மற்ற மேனேஜர்ஸ் எதிர சொல்கிறாரு, ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் ஹிஸ் நேம்.
நம்ம அமிர்த வித்யாலயம் பையன். இதில் விஷயம் என்னென்னா, என்னுடைய கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான். வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 கம்பெனி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், 12 லட்சம் பேர் இருக்காங்க உலகத்தில். கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 கம்பெனிக்கு அவன் தான் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுருக்கான், சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் வச்சுருக்கான். அப்பேற்பட்ட பொறுப்புள்ள ஒரு கம்பெனியுடைய டைரக்டர் வந்து தேவையான அளவு மார்க் வாங்காத ஒரு பையனை வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாமா? டெக்னிக்கல் நாலேஜ்லாம் அவன் வந்து மற்ற பசங்களுக்கு அளவுக்கு இல்லை இல்லையா? இந்த 85 மார்க் வாங்கினா மட்டும் தான் என் கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர முடியும் அப்படின்னு ஒரு கட் ஆஃப் வச்சு உலகத்துடைய நம்பர் 1 கம்பெனி பொறுப்புள்ள ஒரு அதிகாரி டைரக்டரு அவர் வந்து 85 மார்க் வாங்காத ஒரு பையனை வேலைக்கு எடுத்தது சரியா தவறா? அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்படி அந்த பையன் மேலே ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் அவனை எடுத்தாகணும்னு டைரக்டர் கொடுக்குறாரு இல்லையா, ஆர்டர் போடுறாரு இல்லையா, ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் இஸ் நேம் என்று அவரை சொல்ல வைத்தது எது? ரொம்ப அழகாக மேடம் சொன்னாங்க. மற்ற ஸ்கில்ஸ், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங், சி ப்ரோக்ராமிங், கோபால் ப்ரோக்ராமிங், பாஸ்கல் ப்ரோக்ராமிங், ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், HTML ப்ரோக்ராமிங் நான் கற்றுக் கொடுத்துருவேன். சிலதெல்லாம் மனதிலிருந்து வர வேண்டும். சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம், நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம், தயையும் நட்பும் கொடையும் பிறவி குணம். சிலதெல்லாம் பரம்பரையாக வர்றது. ஆனால் அந்த பையனுக்கு அது பரம்பரையாக வந்துச்சான்னு தெரியாது. ஆனால் அமிர்த வித்யாலயா ஸ்கூல்ல இருந்து அவனுக்கு நல்ல பண்புகள் கற்றுத்தரப்பட்டது. அந்த டீச்சர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அந்த டீச்சர் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டீச்சர். அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பையன்கிட்ட? நீ கிளாஸை விட்டு கடைசியாக போகிற பையனாக இருந்தால் ஃபேனு லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போ, எதுக்கு கரண்ட் வேஸ்ட் பண்ணணும்? ஸ்கூல் தான் கரண்ட் பில் கட்டுது, நீ கட்ட வேண்டியதில்லை. இருந்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு துன்பம் வந்துவிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் செஞ்சுட்டு போகிறாரு இல்லையா? தண்ணி கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு, நான் நடந்து போகிறப்ப தண்ணி டேப்பில் போயிட்டு இருக்கு, கவர்மெண்ட்டு கார்பரேஷன் வாட்டர் பைப்பு தான், ஆனாலும் போய் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நீ போகணும். தண்ணி வீணாகக்கூடாது, பிற உயிர்களுக்கு அது பயன்பட வேண்டும். ஒரு நல்ல மனசை பழக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்க இல்லையா? அப்படி சொல்லிக் கொடுத்த அந்த டீச்சருக்கு தான் நமக்கு பெரிய சல்யூட். இந்த டைரக்டருடைய மனசில் ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் இஸ் நேம். எவ்வளோ பெரிய பொறுப்புள்ள ஒரு அதிகாரி! இந்த மாதிரி சரியாக படிக்காத ஒரு பையனை கொண்டு போய் நான் வேலைக்கு வச்சுட்டு நாளைக்கு வேணாலும் என் கம்பெனிக்கு எனக்கு ஒரு 10 கோடி ரூபா நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா, அவ்வளோ பொறுப்புள்ள அதிகாரி வந்து ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் இஸ் நேம்னு சொல்கிறாருன்னா அவர் என்ன முட்டாளா? ஏதோ ஒன்று அவரை சொல்ல வைத்தது இல்லையா? அது எது? அதுதான் மற்ற பள்ளிகளுக்கும் அமிர்த வித்யாலயம் பள்ளிக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம். அது ரொம்ப சூட்சுமமானது. உங்களுக்கு உள் மனசில் புரியும் நான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அப்போ நம்மளுடைய பொறுப்பு எப்படிப்பட்ட பொறுப்பு அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு, ஆனால் அந்த குழந்தைகளுடைய மனசில் அது பசுமரத்தாணி மேலே பதிந்து விடுகிறது. ஸோ சம்ஹவ் இட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் அட் எ க்ரூஷியல் சிச்சுவேஷன். இன்னொரு பிகாஸ் நான் பக்கா என்ஜினியரிங் டொமைனில் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்னுடைய அனுபவங்களை மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். நான் வேறு விஷயங்களை சொல்ல. இன்னொரு சின்ன அனுபவம், ஒரு மாணவனுக்கு நடந்த ஒரு அனுபவம். ஆனால் இது மாணவன் சொல்லலை, அந்த கம்பெனியோட மேனேஜர் சொல்கிறார். நம்ம நம்பர் 1 TCS, நம்பர் 2 CTS, 3வது இன்ஃபோசிஸ், 4வது விப்ரோ, வரிசையாக போய்கிட்டே இருக்குது. இந்த 4வது விப்ரோன்னு இருக்கிற கம்பெனியுடைய ஒரு மேனேஜர் இப்போ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். அவர் அமிர்தபுரி கேம்பஸை விசிட் பண்ணும்பொழுது என்கிட்ட சொன்னார், அங்கே நம்ம டீன் பாலா சாருக்கு முன்னாடி பாலா சார் கூட இன்னொரு டீன் இருந்தார், டாக்டர் நம்பூதிரி பாடு அப்படின்னு. அவர் ஒரு 79 வயசு ஆகுது இப்போது. அவர் இவங்கெல்லாம் அங்கே ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த விப்ரோவுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணும்பொழுது அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடுகிறார். என்ன சொல்லிவிடுகிறார்னா, பிடெக் படித்த பசங்க தான் கிடையாது, அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் BSc, BCom, BA படிக்கிற பசங்களோட நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். BA ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்ப என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எடுப்பானா? கொஞ்சம் யோசிக்க வேணாமா? அந்த விப்ரோவுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் இந்த வார்த்தையை சொல்லிவிடுகிறார். அப்போ டாக்டர் நம்பூதிரி பாடு நம்மளே டீனு நமக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு. சார், BA ஹிஸ்ட்ரி படித்த பசங்கள்லாம் நீங்கள் வேலைக்கு எடுக்க முடியாது, ஒன்லி இன்ஜினியரிங் பசங்க தான் எடுக்கணும் நம்ம டீன் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நோ சார், we can train them for even for 10 months to 1 year we can train them அப்படின்னார். அப்புறமா அந்த ஸ்பீச்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ப்ரைவேட் ரூமுக்குள்ளே வந்த பிறகு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, எது உங்களை எப்படி சொல்ல வைத்தது? அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் BA படிக்கிற பையனை கூட நான் எடுத்துக்கிறேன், பிடெக் படிக்கிற பையன் தான் கிடையாது, BA படிக்கிற பையனை கூட நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எது உங்களை எப்படி சொல்ல வைத்ததுன்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை சொல்கிறார்.
இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இருக்குது இல்லையா, அதில் அடிக்கடி நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க லே ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடிக்கடி திடீர்னு இன்றைக்கி நல்ல பெரிய கம்பெனிலாம் மாதம் 1.5 லட்சம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்போம். நாளைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு போனால் திடீர்னு பிங்க் ஸ்லிப் ஒன்று வச்சிருப்பான், இன்னையிலேருந்து உனக்கு வேலை கிடையாது, ஒரு மாதம் சம்பளத்தை வாங்கிக்கோ, வெளியில் போயிடு, இந்த செகண்டை வெளில போய் ஆகணும், லே ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க. இது வெளிநாட்டிலலாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயங்கள் தான். நம்ம ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மாதிரி எல்லா நாடுகளையும் சாதாரண விஷயம். இப்போ இந்தியாவிலேயும் இந்த கல்ச்சர்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஹைடெக் டொமைன்ஸில். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி திடீர்னு எக்கானமி டவுன் டர்ன் ஆகும், சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் கட் ஆகும், எனக்கு விப்ரோக்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபோசிஸ்க்கு போகும், இன்ஃபோசிஸ் கிடைக்க வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் டிசிஎஸ்க்கு போகும், இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். இப்போ கம்பெனிலாம் எப்பயுமே வந்து ஒரு கிடைக்க போகிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எதிர்பார்த்து ஒரு 1000 இன்ஜினியர் 2000 இன்ஜினியர் வேலைக்கு எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. திடீர்னு ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா அப்படியே 1000 பேர் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவான். 12 லட்சம் பேரில் ஒரு 1000 பேர் அனுப்புறது அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கும். விப்ரோ விட்டவன் அடுத்த நாள் இன்ஃபோசிஸில் போய் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுவான், அங்கே போவான். இன்ஃபோசிஸ் விட்டவன் அடுத்த டிசிஎஸ்க்கு போவான், டிசிஎஸ் விட்டவன் சிடிஎஸ்க்கு போவான். இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். டெக்னாலஜி டொமைன்ஸில் இந்த மாதிரி கம்பெனி ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப காமன் திங். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிருக்கு, ஆனால் அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இன்ஜினியர்ஸே இல்லை. நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸ் இருக்குது இல்லையா, அங்கே இருக்கிறேன், இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான், ஸ்கூல்ஸ்லையும் நடக்கிறது தான். காம்படிட்டிவ் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு உனக்கு இப்போ கிடைக்கிற சம்பளம் மாதிரி டபுள் மடங்கு தரேன், என் கம்பெனிக்கு வந்துடணும், ஏன்னா என் கம்பெனியில் புது ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கு, எனக்கு ஆள் வேணும். அப்போ இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். விப்ரோவுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் சொல்கிறார், நாங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான கஸ்டமர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், 12 இன்ஜினியர் அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி ஹெச்ஆர் வந்து எங்கள் இதில் கம்பெனிக்கு கூப்பிட்டு என்னுடைய ப்ராஜெக்டில், இவர் தான் அந்த மேனேஜர், அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த இன்ஜினியர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து சேலரி வந்து அப்டேட் பண்ணி நிறைய தரேன், 1 lakh பதிலாக 2 lakh தரேன் மந்த்லி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரை கூப்பிட்டாங்க. என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் 12 இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டில் அதில் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு பையன், ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து 3 பேர், இன்னும் சில ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து 2 பேர் அப்படிலாம் இருக்காங்க. அந்த ஆப்போசிட் கம்பெனி வந்து எப்போ ஹைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் எனக்கு இமீடியட்டாக ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டு 1 month நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கம்பெனிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. விப்ரோ டு இன்ஃபோசிஸ் இது நடந்தது. ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு பயங்கர கஷ்டமாயிடுச்சு, ஏன்னா நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஆனால் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி பையன் மட்டும் போய் சேரவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு நம்ம டீன் என்ன சொன்னார், கைத்தட்ட வேண்டாம், இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. நம்ம டீன் என்ன சொன்னார், ப்ராபப்ளி அவன் அவ்வளோ நல்லா குவாலிஃபைடாக இருந்திருக்க மாட்டான், அதனால தான் அந்த கம்பெனி அவனை கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம டீன் சொன்னார். என்ன பாலா சார் இல்லை. அப்போது உடனே வந்து அவர் சொன்ன அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் சொன்னார், இல்லை சார், தட் இஸ் நாட் த சிச்சுவேஷன். இன்ஃபேக்ட் த அதர் கம்பெனி ஹஸ் given him also the offer letter. But do you know this engineer what he has replied to that company? He replied to that company, sir, I am working in the middle of a project. If I leave now, my current project will suffer. So give me 4 months, I will complete my current project and come and join in your company. மனிதாபிமானம் அப்படின்னா இதான். அவன் அமிர்தாவில் படிச்சுட்டு போன பையன். அதாவது மற்ற பசங்க ஐஐடியில் படித்து ரொம்ப பேர் வாங்கி பெரிய பெஸ்ட்டாக இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. காசு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறவன விட்டுட்டு ஓடிட்டெல்லாம் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் இத்தனை நாள் உன்னை காப்பாற்றிட்டு இருந்த கம்பெனியை. ஆனால் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி பையனுக்கு அதே ஆஃபர் வந்தப்போ அந்த பையன் சொல்லியிருக்கிறான், நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், இந்த ப்ராஜெக்ட்டை பாதியில் விட்டுட்டு போனால் என் கம்பெனிக்கு கஷ்டமாயிடும், அதனால் இன்னும் 5 மாதம் இருக்குது, இந்த ப்ராஜெக்ட்டை நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஆஃபர் லெட்டர் பிரகாரம் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். நான் இப்போ கையில் கொடுத்துருக்கிற அந்த கடமையை, அந்த சேவையை சரியாக செய்து கொடுத்து விட்டு செல்ல வேண்டும். எனக்கும் காசு தேவைப்படுதுப்பா, அதுக்காக நான் ஒன்றும் முற்றும் திறந்த முனிவன் கிடையாது, எனக்கும் காசு தேவைப்படுது. ஆனால் நம்பிக்கை துரோகம் நான் செய்ய மாட்டேன். எனக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்து, எனக்கு வேலையை கொடுத்து, என்னை காப்பாற்றிக்கிற கம்பெனிக்கு கையில் இருக்கிற ப்ராஜெக்டை முடிச்சு கொடுத்துட்டு தான் அவங்க கம்பெனிக்கு வர நம்ம ரிப்ளை பண்ணியிருந்தான். பார்த்தீங்களா, 5 மாதம் கழிச்சு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. 12 பேரில் இந்த ஒரு 3-4 பசங்க மட்டும் தான் இருந்து முடிச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க ஜம்ப் பண்ணாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், நான் எக்ஸ்ட்ரா சேலரி இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன்னு. அவங்க இல்லை சார், நாங்கள் அங்கே வாக்கு கொடுத்துட்டோம், அந்த கம்பெனிக்கு போயிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஜோக் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கல, ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் ஏகப்பட்ட லே ஆஃப் நடக்கும். ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு இன்ஃபோசிஸில் பெரிய லே ஆஃப், 19,000 பேரை வெளில அனுப்பினான். யாரெல்லாம் இங்கேருந்து போனாங்களோ அத்தனை பேரையும் லே ஆஃப் பண்ணிட்டான். இந்த ப்ராஜெக்ட் டீம்லேருந்து போன 12 பேர் இருக்காங்களே அந்த இதில், அத்தனை பேரும் லே ஆஃப் ஆகி வந்தாச்சு. அவங்க என்ன, நமக்கு என்ன, நம்ம மனுஷங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல வேலையை விட்டு அமிச்சா இன்னொருத்துக்கு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். 12 பேரும் திருப்பி விப்ரோக்கு அப்ளை பண்ணுறான். விப்ரோவுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் அந்த ஒரு பையனை மட்டும் திருப்பி வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டாரு, பாக்கி யாருக்கும் ஜாப் ஆஃபர் கொடுக்கல. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற பிகாம் படிக்கிற பையனாக இருந்தாலும் நான் வேலைக்கு எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் சார். அவர், நீ எவ்வளவு பெரிய கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி,
எவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி டொமைனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய டாக்டராக இருந்தாலும் சரி, மனிதாபிமானம், நல்ல பண்புகள் அது இல்லைன்னா எல்லாமே வேஸ்ட்டு, எல்லாமே வேஸ்ட்டு. ஆக அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் ஏன் 2003 தொடங்கின நம்மள யூனிவர்சிட்டி 2015 ஐஐஎஸ்சி தொடங்கி 75 வருஷம், அது ஐஐடிலாம் தொடங்கி 50 வருஷம், அது வருஷத்துக்கு 300 கோடி ரூபா ஒரு ஃபண்டிங் தெரியுமா? ஐஐடி மெட்ராஸுக்கு வருஷத்துக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபண்டிங் 300 கோடி. அங்கே படிச்சுட்டு வர பையன் எவ்வளோ அரகண்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. திடீர்னு 1 லட்சம் சம்பளம் அதிகமாக கொடுத்தா இன்னொரு கம்பெனி கூடி போயிடுவான். அப்போது இவ்வளவு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் இருந்து என்ன ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல விஷயத்தை, நல்ல பண்புகளை கற்றுக் கொடுத்தது? மொத்தம் 14-15 ஐஐடி இருக்குது இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே. ஒரு ஐஐடிக்கும் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஃபண்டிங் 300 கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு. நம்மள மாதிரி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு 1 ரூபா கூட கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை. ஆனால் உண்மையிலேயே சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்கிற நல்ல மனிதர்களை உருவாக்குகிற செயல் நம்மளை மாதிரி கல்வி நிறுவனங்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. பாலா சார் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார், லிவின் லேப்ஸ் 2000 கிராமங்களை பற்றி தத்தெடுத்தது. 2012 அம்மா அதை செய்யணும் என்று சொல்லி நம்ம அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி அதை லிவின் லேப்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் படி மாணவ செல்வங்கள் தங்களுடைய பொறியியல் இல்லைன்னா எந்த பட்ட படிப்பு படிக்கும் பொழுதும் கிராமங்களுக்கு சென்று அந்த கிராமத்து சூழ்நிலையை கண்டுபிடித்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தீர்வுகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். டெக்னாலஜி பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் காமன் மேன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அம்மா அதை அம்மா மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க, நம்ம தான் அதை நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் அம்மா செஞ்ச அந்த ஸ்கீமை 2012 நம்ம கொண்டு வந்தோம். 2014 தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு. நம்ம 2 வருஷம் முன்னாடி, அதை பாலா சார் அந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டில் என்ன சொல்லலை, 2012 நம்ம செஞ்சிட்டோம். ஆக தட் இஸ் வாட், அது இன்னொரு வாட்டி சொன்னார் இல்லையா, நேக்குடைய பேராமீட்டர்ஸில் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு மெஷர் அஸ். ஏன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம மார்க் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி எழுதியிருந்தால் மார்க் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எழுதியிருந்தால் மார்க் பண்ணணும், இல்லை இப்படி இருந்தால் மார்க் பண்ணணும், நம்ம ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கைட்லைன்ஸும் தாண்டி அவன் அதோட எக்ஸப்ஷனாக பண்ணியிருந்தா இவங்க எப்படி அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டே இல்லையே இவங்க கையில். தட் இஸ் இன் சம் கேட்டகரிஸ் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் டூயிங் லைக் தட். இப்போ டிசிஎஸ் உடைய அந்த டைரக்டர்கிட்ட போயிட்டு ப்ளீஸ் இன்க்ளூட் இஸ் நேம், எந்த பேசிஸில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரால் என்ன சொல்ல முடியும்? டெக்னாலஜி பேஸ்டு நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொன்னால் என்ன சொல்ல முடியும் அவரால்? அவருக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குது, அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி அவர் செஞ்சிருக்கிறார். ஆனால் அதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற பெனிஃபிட் அவர் நம்புறார், 100க்கு 100 நம்புறார். இந்த மாதிரி ஒரு மனிதன், இந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜர் என் கம்பெனிக்கு கிடைச்சானா என் கம்பெனிக்கு நன்மை தான் நடக்கும் என்று அவர் நம்புகிறார். ஸோ இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நான் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லும்போது இதை அடிக்கடி சொல்லுவேன். பிறருடைய நன்மைக்காக, சுயநலமின்றி தன்னலமின்றி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, பிறருடைய நன்மைக்காக நாம் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களின் விளைவுகள் பல மடங்காக பெருகி நமக்கே நன்மையை தரும். கர்மா தியரியுடைய அடிப்படை சித்தாந்தம். பிறருடைய நன்மைக்காக நாம் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களின் விளைவுகள் பல மடங்காக பெருகி நமக்கே நன்மையை தரும். யாராவது ஒருத்தமே சொல்ல முடியுமா அந்த உலகத்தில், சேரை அடுக்கி வச்சதுனால எனக்கு டிசிஎஸ்ல மேனேஜர் போஸ்ட் கிடைச்சதுன்னா நம்புவாங்களா? பிறருடைய நன்மைக்காக நாம் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களின் விளைவுகள் பல மடங்காக பெருகி நமக்கே நன்மையை தரும். With a selfless attitude, even the small things, whatever we are doing, they will come back to us with multiple rewards. So I am telling you some simple examples. And the examples வழியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி. பிகாஸ் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியில் இன்னும் நிறைய அந்த அம்மாவுடைய அந்த தீர்க்க தரிசனம் இருக்கு இல்லையா. நான்லாம் என்ன நினச்சிருப்பேன், என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அரகன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிருப்பேன். ஏன்னா நிறைய ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரான், நல்ல ரேங்க் வாங்கிட்டு வரான், அமிர்தா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரான், ஆல் இண்டியா ரேங்க்கில் வரான். அவன் 1.5 லட்சம் பேர் எழுதின எக்ஸாமில் 10,000 ரேங்க்குள்ளே வந்திருக்கான். அவனை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் அரகன்ஸ் இருக்க தானே செய்யும், திமிர் இருக்க தானே செய்யும், கல்வி செருக்கு இருக்க தானே செய்யும். இந்த காலத்து பசங்க இப்போ கிளாஸில் போய் கிளாஸ் ரூமில் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நம்ம 2 வார்த்தை சொல்கிறதுக்குள்ளே அவன் எல்லாம் ஏஐயில் கண்டுபிடிச்சிடுறான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம். So the students, they have more knowledge, more capability, more versatility, speed also. They have better than the teachers now. But even though he is good in all those technical skills,
he lacks some things. Humanity. அந்த ஹியூமனிட்டியும் கூட சேர்ந்தா மட்டும்தான் நீ மனுஷனாக இருக்க. இல்லைனா நீ வந்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ரோபாட், இல்லைனா ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு மெஷின். ஸோ தட் ஹியூமன் டச் வி ஹவ் டு கிவ். ஸோ தட் இஸ் வாட் த மேஜர் ஜாப் ஆஃப் எ டீச்சர். நான் இப்போ முதல்லாம் என் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி மீட்டிங்ஸில் நான் சொல்லும்போது ஒரு சில விஷயத்த சொல்லுவேன். நான் சொல்கிறது வந்து ஆஸ் எ டீச்சர், டெக்னாலஜி டொமைனில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்களாம் அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். ஆஸ் எ டீச்சர் நான் வந்து சில முக்கியமான டெக்னிக்கல் டாபிக்ஸ்லாம் எடுப்பேன். அப்போ சொல்லும் பொழுது என்னுடைய வேலை வந்து பையனுக்கு சிலபஸை கவர் பண்ணி ஃபுல்லாக சொல்லித்தரது இல்லை. என்னுடைய வேலை பையனுக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சா போதும், அவன் தானாக படிச்சிடுவான். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஏ 18, 19, 20 year old பாய். ஓகே, பட் உங்களுடைய லெவலில் நீங்கள் வேறு மாதிரி, யூ ஹேவ் டு ஹேவ் எ மதர்லி ஆட்டிடியூட், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் எ லைக் அ லவ்விங் ஆட்டிடியூட், யூ ஹேவ் டு பி வெரி சாஃப்ட் வித் தெம். நான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ட்ரை திங்ஸ், டெக்னிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் டிசைன், அந்த மாதிரிலாம். அப்போது பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நமக்கு ஒரு டீச்சரை பிடிச்சிருந்துக்காக அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம். நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்கும், அதனால் அந்த சப்ஜெக்ட் நான் நல்லா படிப்பேன். அப்போ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு, அவனுக்கு வந்து நம்மளை பிடிச்சி போயிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, ரெண்டாவது சப்ஜெக்டை பிடிச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி நாம் அவங்ககிட்ட நடந்துக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு பி ரோல் மாடல்ஸ், வி ஹாவ் டு இம்ப்ரெஸ் ஹிம். நான் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேனோ அந்த சப்ஜெக்ட் அவனுக்கு பிடிச்சி போயிடுது. Because that is the way, because we have to put the material, put the data so that the student is able to follow it, gets impressed by the domain, and then he wants to do something based on that data. ஸோ அவனுக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சுன்னா அவன் செஞ்சிடுவான். பிகாஸ் எல்லாருக்கும் அந்த சக்தி உள்ளே இருக்குது. இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளும் அந்த நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டா அவங்களே அதை சிறப்பாக செஞ்சு விடுவாங்க. ஆட்டிடியூட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். நான் போன இதில் கூட இந்த கர்மயோகம் கேம்பில் சொல்லியிருந்தேன், அது ஆட்டிடியூட், ஹவு யூ ஆர் லுக்கிங் அட் எ திங். 96ன்னு ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்குப்பா, இந்த பக்கம் ஒருத்தர் நிற்கிறான், அந்த பக்கம் ஒருத்தர் நிற்கிறான், ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க? அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆட்டிடியூட், ஹவு யூ லுக் அட் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ, சும்மா கொஞ்சம் ஒரு டைவர்ஷனுக்காக சொல்கிறேன், யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தது கலிஃபோர்னியான்னு ஒரு இடம். கலிஃபோர்னியாங்கிறது நம்ம பாம்பே மாதிரி மேற்கு மூலை. நியூயார்க் நம்ம கேள்விப்பட்டிருவோம், நியூயார்க்குங்கிறது கல்கத்தா மாதிரி கிழக்கு மூலை. 3500 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வரும். ஒரு முறை வேறு ஒரு விஷயமா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக நான் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து நியூயார்க் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கேன். ரிட்டன் ஃப்ளைட் நியூயார்க் இதில் ஏறி உட்காந்துருக்கேன். ஜென்ரலாக வந்து யூஎஸில் ஒரு ஸ்டைல் எப்படின்னா, யூஎஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராமிஸ்டு லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் 45 வருஷமாக அதான் ட்ரெண்டு. அதாவது ரஷ்யாவில் இருக்கணும் சரி, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கணும் சரி, ஐரோப்பாவில் இருக்கணும் சரி, இந்தியாவில் இருக்கணும் சரி, சைனாவில் இருக்கணும் சரி, ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கணும் சரி, தே ஆல் வாண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள், தே வாண்ட் டு கோ டு அமெரிக்கா. அமெரிக்கா இஸ் ட்ரீம் லேண்ட் all over the world, not only for Indians. They all want to go to America. Chinese தான் அதிகமான அளவு அமெரிக்காவுக்கு போய் குவிஞ்சிக்கு இருக்கிறவங்க. சைனாக்காரனா என்ன பண்ணுவான், அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டான்னா அவன் அமெரிக்கா என்ன மாறிடுவான், திருப்பி சைனாவுக்கு வரவே மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அமெரிக்காவுக்கு போனோன்னா தன் பேரை மாற்றிப்பாங்க. க்ளீன் குவான் யூ, இது ஒருத்தனுடைய பேர். க்ளீன் குவான் யூனா அமெரிக்காக்காரனால யாராலையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது. உடனே அவன் என்ன பேர், அமெரிக்கா போனோன்னா அந்த பேர் என்ன, ஜேம்ஸ் அப்படின்னு பேர் மாற்றிப்பான். ஆளு சைனீஸ் தான், அங்கே போய் பேர் ஜேம்ஸ் மாற்றிப்பான். பாஸ்போர்ட்டில் மற்றதில் மட்டும் தான் க்ளீன் குவாங் இருக்கும். டிங் ஹுவாங், TIMHUANG, டிங் ஹுவாங் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அவன் ராபர்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சுப்பான், இல்லை டிம்னா தாம்சன் அப்படின்னு வச்சுப்பான். அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுப்பாங்க சைனாக்காரங்க, இந்த மாதிரி தன் பேரெல்லாம் மாற்றிப்பாங்க. ஆனால் ஏன்னா பிகாஸ் ஐ லிவ் இன் அமெரிக்கா, எனக்கு அங்கே அவன் தான் சோறு போடுறான், என்ன அவன் சம்பளம் கொடுக்குறான். அவ்வளோ நான் இந்தியாவில் வாங்குற மாதிரி இல்லை சைனாவில் வாங்குற மாதிரி கிட்டத்தட்ட 20 மடங்கு சம்பளம் கொடுக்குறான். அதனால் எல்லோரும் மாற்றிப்பாங்க. வாழ்க்கையில் அது அடிப்படை இல்லையா பொருளாதாரம். அந்த மாதிரி இப்போ இந்தியன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தன்னுடைய பேரெல்லாம் மாற்றிக்கிறாங்க. அப்போது நியூயார்க்கில் ஃப்ளைட் ஏறி உட்காந்துருக்கேன். ஒரு யங் பாய், ஒரு இந்தியன், அவன் வந்து ஃப்ளைட்டில் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான். நார்த் இந்தியன் பையன், ஹிந்தி பேசுகிறான். எனக்கு ஹிந்தி ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. அந்த பையன்ட்ட ஹாய் அப்படின்னு ஹாய் சொன்னான். அவன் சொன்ன யூஆர் கோயிங் டு கலிஃபோர்னியா அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னா. நான் வந்து அங்கேயே ஒர்க் பண்ணுற ஆள், நான் அமெரிக்கன் க்ரீன் கார்டு இருக்கிற ஆள், நான் அங்கேயே இருக்கிறேன். அவன் வந்து அந்த பையன் பிஸ்னஸ் ட்ரிப்பில் வந்திருக்கானாம்.
பேசிக்கிட்டே இருந்தவங்கிட்ட எல்லா விஷயங்களும், நீ எந்த ஊர், அவன் நார்த் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்னான். எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆக போகுது. அப்போ தான் சும்மா அவங்ககிட்ட கேட்குறேன், நிறைய நம்ம நாட்டு பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பற்றிலாம் ரொம்ப அழகாக அந்த பையன் பேசினோம். எல்லாம் நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் பேசிக்கிட்டோம். கடைசியில் இறங்க போகிற நேரத்தில் சும்மா கட்டி அவங்ககிட்ட கேட்டேன், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? என்ன அது வரைக்கும் பேசல இல்லையா, வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு. அவன் சொன்னான் லவ் அப்படின்னா. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, என்னடா இவ்வளோ நம்ம நாட்டை பற்றி மதிப்பாக பேசுகிறான், இவனும் நம்ம சைனாக்கார மாதிரி பண்ணிட்டானே. அவனுக்கு திரும்பி கேட்டேன், வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்டேன். லவ் அப்படின்னா. லவ் அப்படின்னேன். எஸ் அப்படின்னா. நான் ஒரு மாதிரி அவனை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, என்னடா வெள்ளைக்காரன் பேர் வச்சிருக்கானே அப்படின்னு சார் பார்க்குறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான். இஃப் ஐ டெல் மை பிரதர்ஸ் நேம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா. டெல் அப்படின்னு. குஷ் அப்படின்னா. புரிஞ்சுதா? அவன் பேர் லவ், அவங்க தம்பி பேர் குஷ். லவ குச்சா, வட இந்தியாவில் லவ் குஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய கண்ணோட்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. நம்மளுடைய சிந்தனை வந்து ஒரு ட்ராக்லேயே தான் போய்கிட்டு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் சிந்திச்சு பழகிருக்கோம். அமிர்தபுரியில் நார்த் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பில்டிங் ஒர்க்கெலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க. அதில் ஒரு பையனுடைய பேர் இதே மாதிரி தான் கேட்டேன், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? 11 அப்படின்னா. 11 அப்படின்னா. என்னடா 1 2 3 4 10 11 சொல்கிறானே அப்படின்னு. அப்புறம் தான் கேட்டால் அவனுடைய தம்பி பேர் குஷான். நம்ம 11 சொல்கிறோம் இல்லையா, நமக்காக அதை 11 சேர்த்து சொல்கிறாங்க. இப்போ எதுக்காக சொல்லணும், நம்மளுடைய அந்த சிந்தனையில் நம்ம ஒரே மாதிரி பாடம் எடுப்போம், ஒரே மாதிரி சிந்திப்போம், ஒரே மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை அது நம்ம மனுஷ மனம் அப்படி ட்ரெயின் ஆகிருக்கு, பழக்கப்பட்டிருக்கிறது. அபியாச யோகம், சித்திரமும் கைப்பழக்கம். ஆனால் ஒரே மாதிரி தான் சிந்திச்சு பழகிருக்கும். ஆனால் திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. அதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங்கில் டிசைன் இன்ஜினியராக நீ போகணும்னா லேட்ரல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா இல்லைனா யூ கேனாட் பி அ ஆர்கிடெக்ட், யூ கேனாட் பி அ டிசைன் இன்ஜினியர், யூ கேன் பி அ சர்வீஸ் இன்ஜினியர், யூ கேன் பி அ கஸ்டமர் சப்போர்ட் இன்ஜினியர். நீ ஒரு ஆர்கிடெக்டாக வரணும், டிசைன் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸாக வரணும்னா எல்லா விதமாக சிந்திக்க தெரிஞ்சுக்கணும். சாதாரணமாக மனுஷங்க சிந்திக்கிறத விட வேறு மாதிரி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்குனே நாங்கள் கிளாஸஸ்லாம் வச்சுருப்போம். ஏன்னா அவன் இப்போ இன்டர்வியூ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. நான் இங்கே இருக்க சீனியர் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே ஒரு முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்த ஒரு டைரக்டர் இருந்தார், டாக்டர் கணபதி பிள்ளைன்னு, பழைய ஆள். அப்போது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நான் இந்த எக்ஸாம்பிளை சொன்னேன். அவர் வந்து நான் இது எல்லாத்துலேயும் போய் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ நடக்குது இந்தியாவில். ஒரு கேண்டிடேட் உள்ளே வந்து உட்கார்றாரு, கொஞ்சம் லைட்டாக ஷிவரிங் இருக்குது. மேலே பேனல் மெம்பர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. திடீர்னு அவருக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, வி வில் டு யூ வாண்ட் எ காஃபி அப்படின்னு கேட்குறாங்க, அவரை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. அவர் எஸ் அப்படிங்கிறாரு. உடனே இது அவங்க பியூனை கூப்பிட்டு பிரிங் ஹிம் ஏ காஃபி அப்படிங்கிறாங்க. அவன் காஃபி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிட்டான். அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து அந்த ஆள்கிட்ட கேட்குறாரு, இவர் உட்காந்துருக்காரு, முன்னாடி காஃபி இருக்குது. அந்த 4 இன்டர்வியூவில் ஒருத்தர் கேட்குறாரு, வாட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவனை ஏதாவது பேச வைக்கணும் இல்லையா, வாட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு. அவன் சொல்கிறான் டீ அப்படின்னா. யுவர் செலக்டட் அப்படின்னாங்க. லேட்ரல் திங்கிங், வாட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. எப்படி யோசிச்சிருக்கான் பாருங்க. வாட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, டி அப்படின்னா செலக்டட். ABCDEFGH அப்படின்னா யூக்கு முன்னாடி டி தான் வரும். இந்த மாதிரிலாம் யோசிப்போமா நம்ம? யோசிக்கணும். ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன் என்றால், திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். டெக்னாலஜி இன்றைக்கி இருக்கிறதுல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோ நம்மளுடைய கரண்ட் கம்யூனிட்டியோ அவங்களுடைய சிந்தனை திறனே வேறு மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குது. பிகாஸ் யூ வில் பி டெஸ்டட் அட் எனி டைம். அம்மா கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்கிற மிக அழகான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கிறது. நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, பிறருடைய நன்மைக்காக நாம் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களின் விளைவுகள் கூட பல மடங்காக பெருகி நமக்கே நன்மையை தரும். அந்த நன்மை நமக்கு திரும்பி வருங்கிறது கேரண்டி உண்டு. ஆனால் அந்த நன்மை நமக்கு நன்மையோ தீமையோ நம்ம செய்கிற செயலை பொறுத்தது. அது எப்போ திரும்பி வரும், எப்படி திரும்பி வரும், யார் மூலமாக வரும், எங்கே வரும், எந்த இடத்துல வரும், we cannot predict. இதுதான் கர்மத்தின் ரகசியம் அம்மா சொல்கிறது. ஆனால் செய்த செயல்களின் விளைவுகள் கண்டிப்பாக திரும்பி வரும். அதனால் நாம் எப்பொழுதும் நன்மையே செய்ய வேண்டும், நல்ல விஷயங்களே நினைக்கணும்.
ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட போய் கேட்குறாங்க, பென்ஸ் கார் வாங்கணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவர் சொல்கிறாரு, இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு, இப்போ தான் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கிடச்சிருக்கு, 1 வருஷமாவது ஆகும். முதல்ல ஒரு 6 மாதமாக நல்ல பேர் வாங்க வேண்டாமா, 1 வருஷமாவது ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு என்ஜினியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, பென்ஸ் கார் வாங்கணும். ஆக்சுவலாக இது வந்து நடந்த விஷயம், நான் பென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து BMW கார். BMW கார் வாங்கினா எவ்வளோ ஆகும், உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு அந்த இன்ஜினியர் சொல்கிறாரு, எனக்கு 3 இயர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு, 3 வருஷம் சேர்த்து வச்சு. அதே மாதிரி ஒரு வக்கீல்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, BMW கார் வாங்கினா எவ்வளோ நாள் ஆகும். அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு 4 வருஷம் ஆகும். டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, இந்த காலத்து டாக்டர்லாம் நிறைய, ஏன்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, 1 வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு. டாட்டா டிசிஎஸ் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், 12 லட்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி, ஜாம்ஷெட்ஜி டாட்டா தானே அவர் பேர். அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி BMW வாங்கினோன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு. அவர் சொல்கிறார், 1.5 வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு. அவர்கிட்ட இப்பயே நூற்றுக்கணக்கான BMW கார் இருக்கலாம், கோடீஸ்வரன் 1.5 வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு. எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க, என்னடா இப்படி சொல்கிறாரு இவர் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டதெல்லாம் இவருக்கு தெரியாது. ஒரு அரசியல்வாதியே ஒரு வருஷத்தில் BMW வாங்கிடுவாங்கிறான், ஒரு இன்ஜினியர் வந்து 3 வருஷத்தில் வாங்கிடுவாங்கிறான், ஒரு டாக்டர் 1 வருஷத்தில் வாங்கிடுவாங்கிறான், ஒரு வக்கீல் 5 வருஷத்தில் வாங்கிடுவாங்கிறான். டாட்டா சொல்கிறாரு, எனக்கு 1.5 வருஷம் ஆகுங்கிறாரு. இட் வில் டேக் 1.5 years ஃபார் யூ அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே டாட்டா சொல்கிறாரு, வெல் BMW இஸ் a very big company. To buy that company I need 1.5 years. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. திங்க் பிக். சாதாரண சிந்தனை இல்லை அவருடைய சிந்தனை. நீ நானும்னா BMW கார் வாங்குறத பற்றி யோசிப்போம், BMW கம்பெனியை பற்றி யோசிச்சுட்டேன். நம்ம BMW வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ நாளாகனு கேட்டவனே. சிந்தனை உயர்ந்த தரமாக இருக்க வேண்டும், உயர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஆட்டிடியூட் அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து we have to see. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லேட்ரல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது. நம்ம சிந்திக்கிற ஒரு டைப்பாக இருக்குது, வெற்றியாளர்கள் சிந்திப்பது வேறு விதமாக இருக்கிறது. உலகத்தில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப கம்பெனிகள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு அடிப்படையாக ஒரு கம்பெனி இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷின்ஸ்னு பேர், IBM அப்படின்வாங்க. IBM, அந்த IBM கம்பெனி கிட்டத்தட்ட 65 வருஷமாக இருக்குது. IBMல தான் இன்டெல் வந்துச்சு, அதுலேருந்து தான் AMD வந்துச்சு, இந்த மாதிரி நிறைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் கம்பெனிலாம் அதுலேருந்து தான் வந்துச்சு. அந்த IBM கம்பெனியுடைய அடிப்படையான வார்த்தை திங்க். அவன் லேப்டாப்புக்கே திங்க் பேடுன்னு வச்சுருப்பான் பேர். IBM கம்பெனியுடைய அடிப்படையான வார்த்தை திங்க். சிந்தி, சிந்திச்சு பார்த்து செய்கையை மாற்று, சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ, தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ, தெரிஞ்சும் தெரியாமல் நடந்திருந்தால் அது திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்கோ. நம்ம முன்னோர்கள் நல்ல ரொம்ப எளிமையாக அழகாக நிறைய நல்ல 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 விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. திங்க். ஏனென்றால் வெற்றியாளர்களுக்குன்னு, இப்போ நம்மலாம் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய செய்கைகள் சின்ன 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 செய்கைகளில் தான் நம்மளுடைய வெற்றியாளர்களுக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு ஒரு வித்தியாசமே அதுதான். நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸில் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண ஒரு குட்டி 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 டிட்பிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப உலகியல் ரீதியாகவும் இருக்கும், உயர்ந்த ரீதியாகவும் இருக்கும். ஒரு பெரிய மனுஷனுக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா, அவர்கள் இருவரையும் கூர்ந்து கவனியுங்கள், அவர்கள் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களை கூர்ந்து கவனியுங்கள், அதில் தான் வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. சின்ன விஷயங்கள், ஒரு டம்ளர் எப்படி பிடிக்கிறான் அதில் கூட வித்தியாசம் இருப்பான். ஒரு சேர்ல எப்படி உட்கார்ந்துருக்கான், பிகாஸ் யுவர் மேனரிசம்ஸ், யுவர் பாடி லாங்குவேஜ், எவ்ரிதிங் மேக்ஸ் எ டிஃபரன்ஸ். யுவர் ஆட்டிடியூட், யுவர் திங்கிங் பேட்டர்ன். சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனுக்கும் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ ஹவு வி ஆர் திங்கிங், ஹவு வி ஆர் சீயிங் இட், வாட் இஸ் அவர் ஆட்டிடியூட், ஹவு வி ஆர் அப்ரோச்சிங் த ப்ராப்ளம், எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ். ரொம்ப அழகாக 1900 இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒரு தஞ்சாவூரில் பிறந்த, இங்கே பக்கத்தில் திருச்சி பக்கத்தில் தஞ்சாவூரில் பிறந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதாரண மனுஷன், ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த மனுஷன். அவர் வந்து பேர் வந்து MS உதயமூர்த்தி. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. MS உதயமூர்த்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? MS உதயமூர்த்தி. உன்னால் முடியும் தம்பின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, கமல்ஹாசன் படம். எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? அது ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா?
அந்த படத்தில் ஹீரோ கமலுக்கு பேர் உதயமூர்த்தி. பாலச்சந்திரன் வந்து அந்த படத்தை எடுத்ததே வந்து அந்த உதயமூர்த்தி அவருக்காக தான் அந்த படத்தை எடுத்தார். உதயமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் இங்கே தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்காரர். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தார். இன்ஜினியரிங்லாம் அவரால் படிக்க முடியல. கெமிஸ்ட்ரி படித்தார், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தார், எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தார். அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு நல்ல மார்க் வாங்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பில் அமெரிக்காவில் போய் பிஹெச்டி முடித்தார். சிந்தனை திறன். அங்கேயே ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி ஆரம்பித்தார். மில்லியனர் இன்னைக்கு. ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா, எனக்கு எல்லாமே கொடுத்தது என்னுடைய தாய்நாடு, என்னுடைய தாய் மாநிலம் தமிழ்நாட்டுக்காக நான் எதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு 1975 ரேஞ்சில் திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி வந்து இளைஞர்களுக்காக எப்படி சுவாமி விவேகானந்தர் வீரத்துறவி விவேகானந்தர் அவரை மாதிரி இவர் நிறைய நல்ல 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 புத்தகங்கள் எழுதினார். அதில் எண்ணங்கள் ஒரு புக்கு இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்க. இந்த காலத்தில் 40லேருந்து 60க்குள்ள வயசு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்க. அந்த புத்தகத்தில் அவர் எழுதுகிறார், விடாமுயற்சி தான் ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவை. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் இல்லையா, பாலாசார் சொன்னார ஞாபகம் இல்லை, 1000 முறை நீ தோல்வியுற்றாலும் மீண்டும் ஒரு முறை உனது லட்சியத்தை கைக்கொள்ள முயற்சி செய். தோல்வி வந்து எத்தனை முறை தோத்தாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது. மறுபடியும் 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 முயற்சி செய்யணும். அது சின்ன ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா மிகப்பெரிய சாதனையாக கூட இருக்கட்டும். அதில் வந்து அவர் எழுதுகிறார், அந்த எம்.எஸ். உதயமூர்த்தி ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையை எழுதுகிறார். மேலே செல்லுங்கள், விடாமுயற்சிக்கு ஈடாக இவ்வுலகில் எதுவுமே இல்லை. விடாமுயற்சிக்கு ஈடாக இவ்வுலகில் எதுவுமே இல்லை. கல்வி ஈடாகாது. இந்த உலகம் படித்தும் பாதை தவறியவர்களால் நிறைந்திருக்கிறது. கல்வி ஈடாகாது. மேதைத்தனம் ஈடாகாது. பலன் காணா மேதைகள் என்பது பழமொழி. திறமை ஈடாகாது. திறமை இருந்தும் தோல்வி பெறும் மனிதர்களை விட சாதாரணமான விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை. எவ்வளவோ பெரிய பயங்கர ஸ்கில் செட் இருக்கும், பயங்கர புத்திசாலியாக இருப்பான், மளிகை கடையில் கணக்கு எழுதிட்டு உட்காந்துருப்பான், திறமையான மனுஷனாக இருப்பான். அவன்கிட்ட கிட்டத்தட்ட இப்போ சொன்னீங்கன்னா 10-15 கஸ்டமர், ஒருத்தருக்கு 20 ஐட்டமாக இருக்கும். 15 கஸ்டமருக்கும் 20 ஐட்டத்தையும் மனப்பாடம் வச்சுருப்பான். திறமை இருந்தும் தோல்வி பெறும் மனிதர்களை விட சாதாரணமான விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை. கல்வி ஈடாகாதுன்ட்டார். இந்த உலகம் படித்தும் பாதை தவறியவர்களால் நிறைந்திருக்கிறது. ஐஐடி மெட்ராஸில் போய் பிடெக் வாங்கிட்டு 1.25 லட்சத்துக்கு விப்ரோவில் போய் சேர்ந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா 50,000 தரணும்னா இன்ஃபோசிஸ்க்கு மாறிடுவான். படித்தும் பாதை தவறியவர்களால் நிறைந்திருக்கிறது. மேதைத்தனம் ஈடாகாது. ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. எல்லா ஃபிலாசபியும் எனக்கு மண்டையில் இருக்குது, ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு 10 ரூபா வேணும்னா எட்டே போய் கை நீட்டி கடன் தான் வாங்கணும். விடாமுயற்சிக்கு ஈடாக இவ்வுலகில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு முடிக்கிறார். நான் படிச்சிருக்கிறேன் அகங்காரமோ, எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுங்கிற அகங்காரமோ, எனக்கு நிறைய ஸ்கில் செட் இருக்குது, நான் எனக்கு எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்குது தெரியுமா, எத்தனை சாஃப்ட்வேர் தெரியுமா எனக்கு, இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி விடாமுயற்சி, பர்சவரன்ஸ், அது நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரணும். எதுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் என்றால், கரோனா காலகட்டத்திலே நான் யூஎஸ்லேருந்து வந்துட்டேன்னா கூட, 2005 வந்துட்டேன்னா கூட 20 வருஷமாக வருஷம் ஒரு மாதம் மட்டும் யூஎஸ் போயிட்டு வருவேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக, பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக. 2004 யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்டெல் ஏஎம்டின்னு 2 கம்பெனி இருக்குது. ரெண்டுமே வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 நம்பர் 2 மைக்ரோ ப்ராசஸர் கம்பெனிஸ். டெஸ்க்டாப் பிசி மைக்ரோ ப்ராசஸ், ஃபோன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிடையாது. அது வந்து சாம்சங் மற்ற கம்பெனிஸ் இருக்குது, என்விடியாலாம் இருக்குது. ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 நம்பர் 2 கம்பெனி இன்டெல் அண்ட் ஏஎம்டி இருக்குது. நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த ஏரியா தான், சிலிக்கன் வேலின்னு பேர். என்னுடைய பேசிக் ஒர்க்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அத்தனை எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்குள்ளே இருக்கிற சிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ், அதை டிசைன் பண்ணுறதுல நானும் ஒரு பார்ட்டு, நானும் ஒரு இன்ஜினியர். இதில் 2003 அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னுடைய வீட்டிலேருந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு போகிற வழியில் வேர்ல்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஏஎம்டி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 மாடி பில்டிங். அதில் 7000 இன்ஜினியர்ஸ் அன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பில்டிங்கில் 7000 இன்ஜினியர்ஸ், அத்தனை பேரும் சும்மா த பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ், அவ்வளோ புத்திசாலி என்ஜினியர்ஸ், எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ். அந்த 7000 பேரில் கிட்டத்தட்ட 4000 பேர் இந்தியன்ஸ். அந்த காலத்துலேயே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், 4000 பேர் இந்தியன்ஸ். அந்த இதுலேயே 2002, 2003 நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது. அந்த 4000 பேரில் கிட்டத்தட்ட 2000 பேர் ஆந்திராக்காரங்க. அப்போ ஆந்திரா தெலுங்கானா பிரிக்கல, ஆந்திராக்காரங்க, தெலுங்கு பேசுகிறவங்க. இந்தியன் மேன் பவர் வந்து அவ்வளோ டெக்னிக்கல் மேன் பவர் வந்து நம்ம வி ஆர் நம்பர் 1 இன் த வேர்ல்டு ஆக்சுவலி, ட்ரூலி ஸ்பீக்கிங். ஆந்திராக்காரங்க அதில் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுவாங்க. அதனால் அந்த ஏஎம்டிங்கிற கம்பெனிக்கு நாங்கள் அந்த காலத்தில் வேறு பேர் வச்சுட்டோம். 7000 பேர் 4000 பேர் இந்தியன், அதில் 2000 பேர் தெலுங்கு ஆட்கள்.
அதனால் ஏஎம்டி அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனியை நாங்கள் ஏமன்டி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவோம் அந்த காலத்தில். இன்னும் அவ்வளோ பேர் தெலுங்கு பஸ் இருக்காங்க உள்ளே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், அப்படிப்பட்ட அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துலேயே இந்தியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்த அந்த பே ஏரியாவுக்கு நான் வருஷம் ஒரு மாதம் போயிட்டு வருவேன். கரோனா காலகட்டத்திலே போக முடியல. 2020 25 வரைக்கும் போகலை. இது 26 இல்லையா, 24 தான் கடைசியாக போனோம். 4 வருஷம் போகலை. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் நான் சும்மா நம்ம யூஎஸ் நியூஸ்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் அப்படிங்கிற ஒரு மாகாணத்தில், ஆரேகன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு இந்திய மாணவனுக்கு நடந்த துயர சம்பவம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. கரோனா காலத்தினால நிறைய கம்பெனி லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. லே ஆஃப் ஆகிட்டதுனால நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு. இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு. நான் சொல்கிறது 2020 அக்டோபர் காலம், கரோனா பீக்கில் இருந்த காலம். நம்மளாம் லாக்டவுனில் உட்காந்துருந்தோம். எல்லா நாடுகளையும் நிறைய பேர் இறந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்து கொண்டிருந்த காலம். அந்த டைமில் நிறைய கம்பெனி வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சிச்சு, சம்பளம் தரல. ஒரு இந்திய மாணவன், அவன் ஒரு 28 வயசு தான் இருக்கும், மனைவி 2 குழந்தைகள், 4 பேரும் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டாங்க. வேலையை விட்டு கம்பெனி அனுப்பிச்சு 6 மாதம் ஆச்சு. 6 மாதமாக வேலை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. கரோனா காலகட்டத்தில் எங்கேயும் வேலை கிடைக்கல. இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர்றது அவங்களுக்கு அவமானமாக நினைத்திருக்கிறார்கள். திருப்பி இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ரொம்ப அந்த மனைவி ரொம்ப பணக்கார வீட்டு பொண்ணு ஆந்திராவில். அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல, நேரத்தில் ட்ரை பண்ணான், சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டான். மனைவி குழந்தைகளோட 2 ஆண் குழந்தைகள், சின்ன பசங்க. அதை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு நெஞ்செல்லாம் அப்படி ஒரு வலி. அவனுடைய பேக்ரவுண்ட், அந்த பையனுடைய பேக்ரவுண்ட், அந்த பையன் அப்பா இருக்கார்ல, அந்த பையன் அவனுடைய பேக்ரவுண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அவன் பிடெக் ஐஐடி மெட்ராஸில் படிச்சிருக்கான், எம்எஸ் அமெரிக்காவில் தான் படிச்சிருக்கான், மெடல் வாங்கியிருக்கான் அகாடமிக்ஸில். அப்போ எனக்கு மனசில் ஒரு சிந்தனை வருகிறது, நம்முடைய கல்வி எதை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இளைய சமுதாயத்திற்கு? ஐஐடி மெட்ராஸில் பிடெக்கில் மெடல் வாங்கின ஒரு பையன், அமெரிக்காவில் போய் எம்எஸ் படித்த ஒரு பையன், ஒரு 6 மாதம் வேலை போயிடுச்சுங்கிறதுக்காக மனசோர்வு, டிப்ரெஷன் சூசைட் பண்ணிக்கிறான்னா, நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்ன விதமான மனசக்தியை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நம் கல்வி முறையிலே? மெடல் வாங்கின பையனுக்கு இந்த நிலைமைனா சாதாரண பையன் நிலைமையை பற்றி என்ன பேசுறதுக்கு இருக்கு? ஸோ வாட் ஆர் வி ஆக்சுவலி growing our children? How are we growing our children? What are we teaching them? விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு, 1000 முறை தோல்விட்டாலும் மீண்டும் ஒரு முறை கைக்கொள்ள முயற்சி செய்ய அப்படிங்கிறாரு. அப்பேற்பட்ட சக்தி கொடுத்த விவேகானந்தர் பிறந்த பூமியில் வந்துக்கிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு மனசக்தி, சாதாரண ஒரு மனசக்தியோட கொடுக்கலையே. கேட்டால் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வச்சுக்கோங்க. அவங்க அப்பா அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க, அவன் சின்ன வயசுலேருந்து எதுலேயுமே அவன் ஃபெயில் ஆனது கிடையாது, எதுலேயுமே அவன் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாமல் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம். இதுதான் முதல் முறையாக 28 வயசில் தான் அந்த பையன் முதல் முறையாக வாழ்க்கையில் ஒரு ஏமாற்றத்தை சந்திக்கிறான். கல்யாணம் ஆகி பொறுப்புள்ள அப்பாவாக இருக்கிற ஒரு பையன், ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறா, 2 குழந்தைங்க இருக்குது, சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, வேலை கிடைக்கலங்கிற. இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்தீங்கன்னா உனக்கு கோடானு கோடி சொத்து இருக்குது, உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பெரிய பணக்கார வீட்டு பசங்க தான். இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு பிடிக்கல. என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அவனுக்கு? அமெரிக்கான்னு 2 கொம்பு முளைச்சிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அந்த பையனுக்கு. மாயையுடைய உலகத்தில் நம்ம குழந்தைகளை போட்டு தள்ளி கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையான அறிவு என்ன, உண்மையான சந்தோஷம் என்ன, இதெல்லாம் பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோமா? எனக்கு அது 3-4 வருஷமாகவே மனசை போட்டு பாரமாக அழுத்தி கொண்டு இருக்கிறது. நல்லா படித்து கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குற பசங்களுக்கே இதுதான் கதி அப்படின்னா, சாதாரண குழந்தைகளை பற்றி என்ன சொல்வதற்கு இருக்கிறது? என்ன நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புகிறோம் உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு? ஐஐடிங்கிற ஐஐடி, என்ஐடி, என்னென்னமோ ஐடின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? அம்மா சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த நிறுவனங்களில் மட்டும்தான் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள் கூட சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி ஸ்பெஷாலிட்டியாக நாக்குடைய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டிருக்கான் அவன். என்ன தெரியுமா? ஐஐடி என்ஐடியிலலாம் நல்லா படித்த பசங்க போய் சேர்ந்து நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல பொறுப்புக்கு போவாங்க. அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி பல்கலைக்கழகங்களில் பையன் உள்ளே வரும்போது ஆவரேஜ், வெளியில் போகும்போது எக்ஸ்ட்ராடினரி. இதுதான் நம்ம அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூஷன் சிறப்பு. ஒரு வாட்டி உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்காக நல்லா கைத்தட்டிக்கோங்க. அப்போது நம்மளுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? ஒரு சாதாரண வெளியில் கிடக்கிற ஒரு கருங்கல் எடுத்துகிட்டு நல்லா தேய்ன்னு தேய்ச்சி பாலிஷ் பண்ணி பல வெளியில் விடணும். இதுதான் நம்ம பொறுப்பு.
அந்த குழந்தைக்கு நல்ல பண்புகளை கற்றுத்தந்து அதை உருப்படியாக்கி கொடுக்கணும். இதுதான் அமிர்தா கல்வி நிறுவனங்கள் உலகம் உண்மையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறது. இல்லைன்னா இவ்வளவு இறைவனுடைய அருள் தானாக இறங்கி வராது. ஏன்னா அம்மா சொல்கிற ஒரு விஷயமுமே பார்த்தீங்கன்னா பொது நன்மைக்காக மட்டும்தான் இருக்கும். பொது நன்மையை மையமாக கொண்டு மட்டுமே இருக்கும். நம்ம நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ப்ராஃபிட்டே இல்லை வேற பேர் வாங்குறது எப்படி நம்ம சிந்திப்போம். அதனால சமுதாயத்துக்கு என்ன பயன், சமுதாயத்துக்கு என்ன பயன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம படிக்கிற படிப்பு, பாலாசர் ரொம்ப அழகான அந்த வார்த்தையை பண்ண, கம்பேஷன் ட்ரிவன் ரிசர்ச். நீ இப்போ டெக்னாலஜி படிக்கிறியா, நீ சாதாரண அறிவியல் இது படிக்கிறியா, கலைநயங்கள் படிக்கிறியா, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறியா, காமர்ஸ் படிக்கிறியா, நீ வக்கீலுக்கு படிக்கிறியா, டாக்டருக்கு படிக்கிறியா, நீ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகிறியா, நீ எதை வேணாலும் படிச்சுக்கோ. ஆனால் உன் அறிவு சமுதாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும். பாதி ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப இன்னொரு கம்பெனிக்கான 1 லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் கொடுத்து கூப்பிடுறானா, நேர்மையாக சொல்ல வேண்டும், இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன், ஏன்னா இவங்க என்னை நம்பி இருக்காங்க. யாரையும் ஏமாற்றாதே, காசுக்காக ஆசைப்பட்டு அதர்மத்திற்கு சென்று விடாதே. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்திலே, அமிர்தா கல்வி நிறுவனங்களிலே. இதனால் மட்டும்தான் நம்ம இறைவனுடைய அருளால் இந்தியாவுடைய நம்பர் 1 பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியாக, நம்பர் 1 பிரைவேட் கல்வி நிறுவனமாக நம்ம இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். காசு மட்டும் கிடையாது, குணங்கள் என்றென்றைக்கும் நம்மை உன்னத உயரங்களுக்கு இட்டு செல்லும். அந்த நம்பிக்கையை என்றும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு நாம் எல்லோரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சிறப்பாக சேவை செய்து சமுதாயத்துக்கு பெருமையை தர வேண்டும். உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஓம் அமிர்தேஸ்வரியே நமக. उत्थितो भव. Reassemble at 11:25. All the participants are requested to check the beauty and ornament that has been pasted in the quadrangle or on the stage downstairs. And then kindergarten teachers will have to assemble at 11:25 with the other children in class. Am I audible now? Now? Is it better now? Yeah, now am I audible, teachers? Okay, I thought you were kidding. Okay, so you are requested to reassemble at 11:25 sharp in this very hall.